sorrows born. In temptation he's my strong and mighty tower. I have all for him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. Serina che se que vile robia ombosa ove ange bisi chabi ya bisi rabasa evagota tori nenga kentambe ove ange nyasa okorange ye tiga obotaya ya Kare aso siru obe ange, obe ange, obe ange, obe yeso ga korangeria obe ange. Gote vara se vive, que sierina que sierque, vile robia ombosa obe ange. Kine ete elmechando echiche tamago chase yeso obe ame kabayayo monai tosie kera noisiko elio oche dosira obe ame obe ame obe ame Soga korangeria obe ane Dote vana se vive Gesierina gesiekwe Vile robia ombosa obe ane Aye omonya vive iwe yogira yeso amadoro maroke obe ange tamakoro mozute we oroke se yeso chakoro gendo bono obe ange obe ange obe ange Soga korangeria obe ane Kote vana se vive Gesierina gesiekwe Vile robia ombosa obe ane Obe ane Obe ane Soga korangeria obe ane Vara se vive, que sierina que se fue, vive robia ombosa obe ange.
Vitole. Tunaomba kidogo. Keremo atoera irigo na botoku irari bageri kwera ni Nyasaye itongambia mono. Asobo torenda kurwa semu ambierie tuna twachagete kurugoro kwika twikira aseri tukuria lero. Bona bonta etegusabanga Nyasaye tokonye elinde se safari na se nyangi yo mongina nyaboe mokoreri Nyasaye. Abonta gete kwari gani pastor kioma elinde atebe statement atokorero gusaba elinde tumanya konyora ribaga yo korigere yo mongina tosoe chigari kare twakuru nere ratiberabe gabono pastor karibu ya mono nchenda tebenga oboremu bokurugoro ase twens bitore gaiga Nyasaye aburu asenga kibune ya Nyasaye tokonye nande tigatora esafari togochaka toike buya sobuya bwaye asante tikomonna abuseni twense asesa tosabe omochenu biya mono mondo ito ase nande mambiengia gochaka tore safari koruga igomonne kogendanka ne safari yengo tumeka tore chigari igo twasabira omondo ito otoe para ya mabera toike buya no moyega w'omumino yebwa maskani na orabe mambia oera buya seretari yao tokonyo bare mutwensi buna abana bao egekogera korera turi nko umwe na senchire yu Yesu obare mubwao mbotore makero yo moito to esa bari ngiya bona iga aseretari ya Yesu yoro muboyo. Egotoka are no mochomu ya asenkoro Yesu ya gachire ayati togokwa nemse tota kogota rinde tota gote ze ase tota gote rinde tota gote ze ase tota gote rinde Tatayae toigwana neruka butare totogyo no gambi sogotera ryuka nense ase totakwerinde totagote ze ase totagote rinde totagote ze ase totagote rinde Meremeko era tonyore
tutazeeka, huko hatutazeeka, mbinguni hatutazeeka.
mbali kuondoka kuishi katika mji mpya na kualika tembea nami safarini, tushiriki uzuri wa ajabu penye nuru ya kupendeza. Najua mbinguni ni yangu milele, najua mbinguni ni yangu, upendo wetu utang'aa, tutavuka ng'ambo ya bahari ya ajabu. Je, tutakutana huko tutakapofurahi milele? Najua tutakutana mbinguni. Wapendwa, tutakutana pale, nchi nzuri ya kupendeza. Tutaishi na watakatifu wa Mungu, upendo wa Mungu utang'aa na utukufu utakuwa wangu. Najua tutakutana mbinguni. I know that heaven will be mine and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will ever share. I know that heaven will be mine someday. Namanyire iguru neane, wanchane bwa itomborame, wambokane ngumbuye nyancha yogo kumia. Gatoromera naroro, tosango mogo koigoro. Namanyire iguru neane botambe. I know that heaven will be mine and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will ever share. I know that heaven will be mine someday. Katika ulimwengu huu wa dhambi, wapendwa wanaachana pasipo kupeana kwa heri. Wengine kwa kulala mauti, wengine kwa sababu ya shughuli na hali za maisha, wakitafuta huku na kule, wanapoteleana kabisa maishani. Lakini neno la Mungu linasema, katika mbingu mpya inayokuja, hatutaagana tena na wapendwa wetu kwa hali zote. Haleluya. Hatutaagana kwenye mji huo, wala machozi hayatakuwepo nje ya majumba yale. Hakuna kaburi, maua ya kondeni
ya kaburi. Sijakutana naye asiye na machungu, sijaona asiye huzunika, lakini kuna nchi nzuri kule ng'ambo ya mto, ambapo tutakutana na hatutazeeka. Sijakutana naye asiye na machungu, sijaona asiye huzunika, lakini kuna nchi nzuri kule ng'ambo ya mto, ambapo tutakutana na hatutazeeka. Hatutaagana kwenye mji huo, wala machozi hayatakuwepo nje ya majumba yale. Hakuna kaburi, maua ya kondeni wala si ya kaburi. Hatutaagana kwenye mji huo, wala machozi hayatakuwepo nje ya majumba yale. Hakuna kaburi, maua ya kondeni wala si ya kaburi. Hatutaagana kwenye mji huo, wala machozi hayatakuwepo nje ya majumba yale. Hakuna kaburi, maua ya kondeni wala si ya kaburi. Chale boy tomborame kwambokande umboye nyancha yogokumia gatoromera naroro tosango mogo koigoro namanyire igoro neyane botambi. Tutakutana pale, nchi nzuri ya kupendeza, tutaishi na watakatifu wa Mungu. Upendo wa Mungu utang'aa na utukufu utakuwa wangu. Najua tutakutana mbinguni. I know that heaven will be mine, and the love will always shine.
I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Namanyire kuruneane wanchane wai tomborabe wambokande ngumboye nyancha yogo kumia gatoro mera naroro tosango mogo koigoro namanyire igoroneane botambe. I know that heaven will be mine, and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Senseye abayibori bane barere no bororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa bitukerimo nido senseye abayibori bane barere no bororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa. Bandangeria Marieta yobo kumya bagani chimbarore kore neti korora bakwana yaramaya kore neti koya iwa ebe bonsipi bibe busa. Batebe oyo no mwana omunya basega sege ero bandore mo ero korende byonsipi bibe busa abasani na batebe tware utera amo abande na batebe oyo no mwana omunya basega sege ero bandore mo ero korende byonsipi bibe busa.
otokire motindeke tinkomanye sanduku ichenda tindekerwe nende tinkomanya abarate gutindeka abande n'abantame ekegera ngotoka abande n'abatebe otokire motindeke tinkomanye sanduku ichenda tindekerwe nende tinkomanya abarate gutindeka Borerine nindi aye orakwe no manye tabasani bao ayemba gotame onchokera yeso no isago kwano nyambono wenyorere libaga yobogima bakare wana kwe borerine nindi aye orakwe no manye tabasani bao ayemba gotame chokera yeso no isago kwano nyambono wenyorere libaga yobogima bwakare na timokire baibori banetiga korera na timokire abana banetiga korera Timokira wasane manetiga korera na timokire abairi tiga korera na timokire moga kone tiga korera na timokire mongino netiga korera na timokire abana banetiga korera na timokire abana banetiga korera na timokire senseye abaibori bane barere no bororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibebusa bitukerimo nido senseye abaibori bane barere no bororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibebusa Marieta yo kumya bagani chimbarore kore neti korora bakwana yara maya kore neti koya iwa
Thank you. Kono yagireri bageri mwariganie pastor ito pastor Enoch Mwenga. Na ende pastor abonta getu koire ngambia mono asogwancha kubuka mambisana na koire timu tuachoreta kisi asenge nchiyo koreta marehemu mongino ito motikones Rebecca Montita rinemere mo to appreciate as Eronge district kulino kuwerwe kanene bale ngama na nchi wakwari gani pastor akora yande pastor kari ndaite kwari gani abarande bali baito nchugocha pastor Kioma pastor kabako na gocha onde naro taliko iweke gusina itora amanyege mkia barandi togokora kuna yeyote ambaye asikii lugha ya mama. Kama kuna ye hata mmoja uweze kuinua mkono. Asanti bono kamuraba gusimwensi tigatoto ginyasaye andi tubaliganie asenyangio mwaeli yeyo mintu mongene nyaboe iganga kireto kweli on Friday gakogenda kebukelion asobokoreri no na rueto on Sunday to kwana nilima mbiga bono inyangi yaye nero to wata serit kulia lero igasobogima chochote chaweza kufanya nini kutokea asubuhi yani ako yanga pastor uende salama na koira maigo koira gochisigisi lakini sigisi ngwake no molisio ga very in the morning Monday kemwanda on Sunday ngotu aliro mo basukano mumongena nyabo tumukire bono ntagete tonyo lingana lya Nyasaye kwando mo pastor Kioma atokwani kyano mo pastor mugisangi atokonye tora seronge gokoma lakini bono garo mo pastor Kijauri Central Church elinda abakwanie kurworo pastor Ruth Ndubi leronge nero rato lentere lingana lya Nyasaye bono pastor Kioma gago tokwani ya pastor Ruth elinde toya ndio borandi obutumanya gosoana ende program ende ko wati pastor karibu sana because you are very close to us. Thank you. God bless. Thank you senior na nche ngancheremba kwane marogo bambia more gaki igo timbu atinga nene igo togo teba pole family omone na baremi nero koromia engana yokanko batire okomoiro ko monene okomoiro ko monene na kokora beni boya ina senseye. Kwa hivyo muogope Mungu na tumaini lenu liwe kwa Mungu kende ngeyo kera bagose tigomone na abamona ino mwensi agongo saba erinde pastor acha asengencho yokoruri ngana asengencho yerire. Naomba tuombe. Omochenu tata Nyasaye itombia mono ne marago bendo manene bimeganda yamagomba manene ase familia ase kumuruna ase kanisa ase yo timoka como sombo lakini mwanene ngeringa yuko chori uchakuja barabao nonya abantu mukira sama kwero manene bimeganda babo kiwe onye bali utabigirwa twigindire ngomone bw'imiganda abatore moyo tokore toba biginwa subu gimobo erinde Yesu tugutangania asekera ringana egekogero monense tomenyete igerembe
omoteminoare igagotoretera amatemo akirenginju ayua kogera twawa ibe ni omone gwimeganda twanyorwa n'amabi lakini okoboko kwao omonene kuburunge igotogosaba nkorema. Kwa siku ya leo tena kwa muda mfupi sana ni kuhusu kifo tu, ni kifo. Hicho ndicho tunaangalia sababu hicho ndicho kimeweza kutukumba kwa siku ya leo. Nyakati ambazo tunaona mama yetu akiwa amelala pale, akiwa anasubiria kuwekwa mahali ambako atapumzika, akingoja kurudi kwa Yesu mara ya pili. Sasa siku ya leo, lengo letu litakuwa facing death unafraid. Kukutana na kifo bila woga. Nyakati ambazo kifo kinakuja, kifo huja na kinatunyang'anya kila kitu. Na ukijaribu kuangalia ni kama unaona na hata kesho akustahili kupambazuka. Sababu ya kuweza kusikia lile jambo ambalo limeweza kutendeka. Kwa mtu ambaye alikuwa wa karibu sana, ambaye mmezungumza naye saa hizo, amesonga tu hivi alafu nasikia hayuko tena. Nyakati hizo unaona ni kama hata kusonga mbele haustahili kusonga. Sababu kwenda mbele unaona ni kama ni giza. Kama saa hizi familia ukijaribu kuangalia unaona ni kama hali haitaendelea kwa salama. Lakini tunachomshukuru Mwenyezi Mungu sana ni kuwa ndio nyakati ambazo kifo kinakuja enyewe kinatuibia tu sana, lakini tunashukuru Mungu sababu kifo hakituibii Yesu. Ndio kinaweza haribu vitu vingi sana. Mambo mengi sana yanaweza yakakome, lakini kuna jambo moja ambalo haliwezi koma. Kifo chenyewe hakiwezi kikamuondoa Yesu. Maana tunaweza kuelezewa kuwa Yesu nyakati ambazo atakaporudi, kila kitu atakirudisha kilivyostahili kuwa. Kirege ndongera ni nguvu na kibwenerete kwa ekeresa wocha. Hivyo tunamshukuru Yesu sana kwa jambo ambalo anatutendea. Kifo ndio kipo na hata nasi wenyewe tutakufa, lakini tunamshukuru Mungu sababu atakaporudi hata zile gaps zenye zimebaki zote zitajazwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Nyakati nyingi si sana kifo kitaongoza. Kifo hakitaongoza kwa muda mrefu. Sasa hizi unajua hakuna mwenye ana uwezo kwa kifo. Au kunaye mmoja hapa? Hakuna hata mmoja ambaye ana uwezo kwa kifo. Hata watu ambao wamejulikana wakiwa watu shubavu kwa muda mrefu, eti hata watu kama hao hawana uwezo kwa kifo. Hivyo hiki kifo kinaonekana kutishia tu sana. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu maana akitatishia milele. Siku moja ambayo si mbali, hivi karibuni hiki kifo kitakomeshwa. Na kitu chenye tunaweza kuelezewa cha kwanza kitakomeshwa nyakati ambazo yule ambaye hakikuweza kumeza na kimweke pale kaburini asiweze kufufuka atakaporudi. Cha kwanza kabisa kuweza kuangamiza ni kifo. Cha kwanza kabisa chenye kitatoa yani ukome kutupa mbeni hivi. Yani hivyo kifo chenye kinachoma kabisa milele na kiangamie milele ni kifo. Hivyo hiki si kitu cha kudumu milele na hata kama saizi. Na hata nadhani tushaona mabingwa wengi ambao wanaongoza, wanaona kana kwamba hakuna mtu ambaye ameongoza kama hao. Na wakijaribu kuangalia wanaona hakuna mwenye atakuja aongoze kama hao. Imagine watu kama hao eti hawana uwezo kwa kifo. Lakini na hata kama saizi kinajigamba hiki kifo, uzuri ni ule hiki kifo akijigambi milele. Siku moja tunaweza kuelezewa kuwa hiki kifo kitaangamizwa kwa moto wa kuteketeza milele. Kuna mwenye anakishinda ambaye hakikuweza kumeza milele, Yesu Kristo. Yule ambaye hakikuchukua milele akirudi, tunaweza kuelezewa kuwa chenye kitapoteshwa kabisa ni hiki kifo. Ambavyo tunaweza kujua ili hiki kifo kinapokuja tusiweze kuogopa sana. Kuna mambo manne ambayo ninaenda kuyasema kwa sasa. Manne tu ambayo naenda kuyasema kwa sasa, ambayo tukiweza kuyajua, hata kama kifo kitakuja tukimwona mwenzetu akiwa pale, tutamuona tu na bado tutakuwa na ujasiri wa kusimama. La kwanza ni hili: tuweze kuishi maisha yaliyo na matumaini, ya kuweza kumtegemea Yesu Kristo ambaye ameenda kututengenezea mahali ambako tutakaa. Na hata hivyo tukiweza kumtegemea huyu Yesu Kristo, dakika yoyote utasema bwana unaembo niga ni ngumu chanda tu hii. Yaani ore tayari. Amjambo wapendwa. Saizi uko tayari kwa kifo? Uko tayari lakini?
Sasa ndio maana tunaweza kuelezewa kuwa tuishi maisha ambayo yanatumaini ya kufa wakati wowote. Wacha kuishi kana kwamba utaishi milele, sawa sawa? Uishi milele hapa si kwenu, hapa si kwetu. Kuna mahali petu pa kwenda. Na hata hivyo wanote taumenye milele neko bwata mobera marawa. Huu mwili ni wa kuchosha, ni wa kubaki hapa. Kuwa tayari ubaki hapa tupewe mwili mwingine ambao si wa udongo tena. Mwili ambao haufi tena. Sawa, kuwa tayari wakati wowote. Na hata hivyo, nyakati ambazo unaona kifo kinakuja, sababu kinakuja kwa njia zozote. Kuna uwezekano leo uko hapa, kwani nao tena umutinyi labda ebere tatere ko chimegabo, nao teba monginoria matanga taya na gwatend. Amange. Unasema amange. Iko bwana na toro next naye. Iko toro chino bwana tako batayari. Ngire bwana ndio ukijua kuwa unaenda kufa, na hata wakati ambako kifo kinakuja, nyakati ambazo sababu kifo si accident kwetu. Biblia inatuambia naonyana abale moyo mbama ite namba. Hivyo sasa unasikia hiyo ni ajali kweli? Ishi ukijua kesho kuna uwezekano. Chochote ambacho unastahili kukitenda, kitende, sababu wakati wowote unaenda, ni ile haujui wakati. So kuwa tayari wakati wowote kwenda. Hata ukisikia kifo kinakuja utakuwa na familia ya huko achokiri. Ese ngende nome tutaekendeze no koreki. Ekeroya chogete no genda abantu abatikaite bagate na mama na ate bete ngo genda ringi. Na hiyo story inaisha. Wanasema basi tunajua siku moja tutaonana asubuhi njema. Hivyo nyakati nyingi tusiishi kama wenye tutaishi milele. Jambo la pili. Kupitia kwa nguvu zake Roho Mtakatifu tuweze kuwa obedient to Christ's commandment. Kila nyakati kuwa mtiifu wa sheria zake Mwenyezi Mungu. Kama uko tayari kwa hiki, jitayarishe kwa kifo. Unakuwa kujitayarisha kwa kifo, zitunze sheria zake Mwenyezi Mungu. Zishike tu sana, si kushika tu, kufanya tu kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Maana kuyatenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni kulingana na sheria zake. Nyakati zote zitunze sheria zake Mwenyezi Mungu. Ukizitunza zote, uhusiano wako na Mungu kiwa salama wakati wowote. Na hata nyakati, si mnajua nyakati ambazo Yakobo alikuwa anaenda kufa, aliita watoto wake 12 akamwambia nchebono na achiri. Aye Dan wako baiga. Aye mwingine nani? Gad utakuwa hivi. We Dan utakuwa hivi. We Naftali utakuwa hivi. Akawapanga wote na ako tayari kwa kifo. Akabachoka akakora iga akababeka akairara iga akabateya magorombekere gochiborere iga nkunkwe na akabeka ruo magoroborere agakwa. Are you ready? Uko tayari kwa kifo? Tuweze kuwa tayari kwa kifo wakati wowote. Kifo si accident. Tumejulishwa kufa, mtakufa sababu ya wazazi wenu Adam na Eve. Na kitu kingine ambacho tunaweza kuelezewa, tuweza kukitenda. Fikiria kuhusu kifo kama kulala tu kwa muda mfupi. Ni ile tu hautaamshwa na ndugu yako na baba yako na relatives na hao wengine wote wenye wako karibu na majirani wote. Lakini hiki kifo ni sawa tu na kulala kwa kawaida. Kulala kwa kawaida tofauti iliyo tu kwa kifo na kulala kwa kawaida. Kwa kulala kwa kawaida mimi nikikuita utaitika na bongo gotura ni ndoboke. Lakini kifo utofauti tu ulioko, hizi sauti zingine za watu kama wewe, matope tu kama sisi hivi. Iko kifo kikitu matope mwenzake akimuita, sababu si unajua mwili tumetengeneza hiyo kitu. So tutakapoitwa na wenzetu hatutasikia, lakini yule mwenye kutuumba akituita unaitika na dakika moja. Si mna habari kama hiyo? Si Lazaro anakuambia maneno kama hayo? Hiyo ndio tofauti tu. Sasa chukulia kifo kama ule usingizi wenye umeweza kupiga kelele wakati au kupiga nduru nyakati unaona watu wamelala usiku. Sasa tunaenda kulala lakini hujaisikia mtu anapiga usiku nduru akisema kuwa fulani orali. Hujaisikia. Na bango wako ngora tabu lakini undeta hiyo nagukura, si kweli? Sasa nyakati ambazo tunaona mama amelala pale, jua tu ni kulala amelala. Ni kulala amelala. Siku moja sauti ile ambayo ilitoa pumzi nyakati ambazo alikuwa anaumbwa, itakapozungumza, atakapopiga tarumbeta, mama ataamka na tutaonana. Ni kulala tu kwa muda. Tutamiss tu familia. Tutamiss tu kwa muda. Tutalia tu kwa kukumiss, lakini kwa muda mfupi tena tunaonana. Hivyo ni kulala tu, kama vile saizi itafika mahali hata kama kuna unaomboleza, itafika mahali hata wewe usingizi ukulemee. Na kulala si ni lazima utalala. Hata kama unaomboleza. Sasa kwa huko kulala kwenye tunalala tu kwa kawaida. Tulale akiwa vile amelala pala hivyo, amelala tu kama ile kulala yake ya kawaida.
Lakini siku moja ni ile tu sauti yako ndio hizi kamwamshe. Lakini sauti ya mwenye kumuumba itakapomuita, hiyo siku ataamka. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sababu yale ambayo alikuwa anastahili kutenda ili tuweze kupata hiyo nafasi ya kuamka, aliweza kuitenda. Ndio maana tunashukuru. Na hata hivyo tuna mifano mingi. Nyakati ambazo alikuwa anatembea pale 9 akapata na mwanamke pale hivyo. Basi yule mwanamke akaweza kusema akaguza ile coffin, akaita na young man, kijana mdogo, amka. Kijana akaamka akaangalia. Ana huo uwezo. Ndiye huyo tunayezungumzia. Akasema alisongesha hilo jiwe, liliposongeshwa akaita Lazaro. Lazaro akasikia sauti na akaamka. Si hapo tu, ni vitu vingi ambavyo ameweza kuvitenda kwa kuweza kuamsha waliolala. Kutuonyesha kuwa na hata hawa ambao tunalala, yeye aliyekuwa anafanya tu kwa mfano, kutuonyesha atakaporudi zile nguvu alizo nazo za kuamsha, nasi atatuamsha zote nyakati hizo, hiyo asubuhi njema itakapofika. La mwisho anasema hivi: cherish the assurance Jesus gives us, death has been swallowed up in victory. Tufurahie hayo maneno ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kusema, akisema kuwa kifo kimemezwa ya kutosha. Kitabu cha 1 Corinthians 15 verse 54. 1 Corinthians 15 verse 54. Chatuelezea kuwa kifo kimemezwa, hakiko hai tena. Nyakati ambazo aliweza kufa pale msalabani, alimalizana na story ya kifo. Sasa kule ni kulala. Ndio maana ameweza kusema yachukulie hayo ni usingizi tu na wataamka. Wale ambao ni wema wataamka wote na wataonana na wapendwa wao ambao walitangulia. Hivyo sasa kama mwenzetu ameweza kutangulia, tuweze kulia kama watu tulio na tumaini ataamka tena. Haijalishi amelala kwa njia gani. Kuna uwezekano hii ni accident iliweza kutendeka. Na hata hivyo imaanishi kuwa kwa Biblia hakuna watu wenye walipata accident. Kunao Eutychus alianguka chini akafa na si baada aliamshwa. Hivyo na hata watu wa accident wote wanaamshwa na bado hali inakaa salama. Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuwa na tumaini ambalo linazidi kaburi. Gokuruga etayarisha naye manyama tukaona make. Nao utakapotoka hapa jitayarishe ukijua siku zako nawe ni chache. Zinahesabiwa. Ndio maana Saburi pale Ivana tuelezea kituambia kuwa tufunze nasi tuweze, Bwana naomba nifungulie fahamu zangu. Hesabu siku zangu nilalapo, nilale na matumaini. Kumbe mliniacha peke yangu. Hivyo nile tuweze kufunzwa kuhesabu siku zetu. Hatuko kuishi hapa duniani. Uko hapa duniani zako zinahesabiwa, na hata kuna uwezekano inajulikana leo ufiki. Kuna uwezekano inajulikana next month ufiki. Kuna uwezekano unahesabiwa tu naambiwa wewe zako zenye tumekupea ni mwaka mmoja tu. Kuwa tayari, lakini usijigambe. Sawa? Anza kujitayarisha kwa ajili ya kuhama kwako kutoka duniani. Kuna mji mzuri ambao unakuja. Hapa hivi kila siku tunalia au unatamani kukaa hapa. Hapa si mahali pa kutamanika tena. Mahali pa kutamanika ni mahali ambako ule mji ambao unakuja. Tuweze kuwa na tamaa kubwa. Ekero manene neno kuna goza wana manene. Koranche kokora chinga kichirio bogimabwa nebwa beiro buye kabisa bako kokia sole koranche ndusio. Esenge njombo sonya ko sabonya ko bara matuka mange. Obe bune Ezekia. Si ni kweli? Hivyo wakati wowote kuwa tayari, jipange, weka maneno yako sawa na Mungu. Kutoka hapo mwambie Mungu, ukiona hali yangu imekuwa salama, nawe nitakuwa na asubuhi ile njema utakaporudi, naomba unitoe. Kwa njia zozote zile unitoe ili utakaporudi tuonane nao asubuhi njema. Mwenyezi Mungu atubariki, aweze kutujalia tuweze kuwa na tumaini ambalo linazidi kaburi katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Yes pastor, njoo tusabiri. Tukoriao oire serigo ikera undita yurari muse magega gosago sukiako etageka ibere choko ba moyo ese chikerete no chiko erera rebe kominto ari no akorerete sabari yaye igari getu arikere tukare nganga ki sabari yaye koera abo yaerete igo abana ba Daniel remereria esabari yeye na bere iga eya auto ye manyeti bunanta manyeti yane toira nirinya saimbu ya mono amatuka to eterebeka
tigango totemere ntukomenya aya itu kara ere ngotoko kambie kina naro mbia mono wakaka mbia mono so kora tusabe monna tata nyasaye twakurangeirie twakwiraneirie mbia mono sama tukari gwatweta kumenya na Rebeka twaretera abana bao ba Yese obosi bwao twababekire soko bokwao twagusabira abamo na barabwo ubaremye ko bwabona mwanya bantu ndara baremye unogo tebese gitabu ky'abakorito ya kabere ibungo bitatu bine naye nyasaye umunyana mabera mange no muremye omonene twasabira baremo obwo bokera abana bari naende twabasabeire buna bono abana batigarete kintakana n'obwato obuseseni kwao kwabenese abantu kintakana twasabira obuseseni bwoku bwokyese kero yomobo naende obakinia gokyasore na botambe obae obuseseni bwokonene twasabira ase erieta ria Yesu Kristo motori oito amen. Thank you. A family yarwa sobo Rebeka Nyaboe bari bamwabo barwa sobo Rebeka Nyaboe tenenango ogwendo tenenango very good tenenango salutiga maybe one of you or two moche morwe statement one or two Alia bamwabo Nyaboe barwo yes welcome. Okay, karibu. Nabo murabe mo chamonyore ribaga mambia mogo chakonyora nkwana nchiyo momanye esababu nerianga aturache tobe very brief eturache to gendia masisha ya in a very brief way igo karo kwanyora ribaga muneri karibu. Na baturaje tobento twara chinkwana mambia biamono Mulisia abakwani biamole nainde tara kwana njire inkuru kubuocha uyu mwabo Rebeka tara kwana na tebanga yanko yoitidera nere ndi tatura ange ar como te vias que gocha mongina nara iga choice aiche na miento nara na misukango goja ni maite tu atinguru lakini mchungo goja tiatu ansino mogaka pokwane una bagoche Avalisia pasta n'abasani n'abayiri b'omwana one Nyaboe Rebeka n'abakwanira ese magoro babwirire bia ntengo kwana muna mwai wa makori ngorokwa oyo bwosiemo ntego ndo yo mwabo bale ndo makego jansi bono nkito kwane kiagera na tukwana kende ngeri ko bekero mwana Rebeka era ukoriro nganda ruaye na makweri ya Rebeka na bari ngigo na ena bachikire kuruo koyo kwa nga makweri ya ena bagoja mosokana onare watebia bachukuru bane na ba Rebeka pole kende nke yo mokara Rebeka rochire
ekenene nkeringa mochiamo abana bane mobwata abana balebeka mubaikamo chimbaba cheino egere omuchio olebeka norogoro obe no lebeka kanyayo lendete na cha moisonde nkaunga mwana ondete yole ange nkaga lakini aliko basaba iga abana bali bachukuru bane mamo mino ruro yali kunyalikana bali molegeka mote bani onda achabere ange nenkeye kene ngiri tora kale kiera moso kanoyo nigo lenge pati mbaya ngote bina bali bale okale asi imbana otwara bugo bekiera iyo negendo kia lenge pati mbaya biamono asa abantu beronge mepango mwakalire maskani mwakalire mwa retiro mwana oyo na maskani amanene biamono magendere igo mbwati amange tiga Thank you biamono. Pastor Valicia abaminto ne kwaya yonsi na torika na bakwa nimbi yamure itabaga kimbi yamure biamono entonge yonga tebaga ki ongo singo kwana kore nyasana wakometa chinguru kwana lebe kano mwana one ndete yo maito gosira kwaya lakini nyasaye na manyete abana balebeka watia ama baratalebeka abana balebeka gena mwanyasaye abana balebeka igora chingoro cheino yesa atales mule abaremie kiara nyasaye gento ke kamusinyete nyasaye na rokoremia omochoria nyasaye na menye to na ande na menyo na agendere komenyo na aramboro ko bako kwaya anyare ko baremi kabisa abamente chingura ndaba ekiseme abana bontita muri abana baronge pi ontita gosega aba turene tibu ya tinkomanya gesereba kacha se ino ntwana ko kendi yonsi pi gose na kore ruga abo moko muki abana barebeka estaling ye yo abana baba bwatie ilinde ri abana buna baro baramukie na abake bare baraira meri kore ntu egenete nga no muri mubarende baire meri na nyasaye na rororo gento keyo ndakwane ajaba mtai naro na bwate. Asante sana. Thank you. Piamono before my sister tarakwana imbwate iniro ya nera igange Joshua ole semo ya the late Daniel oyo is among those people bale ngororo waikirite Rebecca alia tenwek so na yale ngebuya maybe the ranyo libaga nere arurambirambi chiaye piamono. Abantu bomanene na bairi wa Rebecca na bakwani bwerera yamona pastor na asante se uongozi wenu nege pindi kinje mwendre da gokegendia nche semo ya Daniel nyagosira mokoyone tuamanye nera matuka mange na maskania manene ombutu bwata moswati omwabo ikaransta anga no okobwata Rebecca ya kabere sabat Samarieta Joshua mumanyi nkasa itomoche chuma tulikuwa na sherehe hapa au matali mtandi jirani ya Bogali tukaomera Noro tulikuwa na sherehe huko tukasherekea pamoja achenyele ya Renge Ndonge tukakwana ne tukameza Nairobi tukagenda back to Nairobi ikulia Jumamosi. Jumapili
Sinsa tia moro wana intu kona tore kiumbiye kanisa tia moro o yare mungino taiwe tebuya si kama ndiko na msumbua mwili agande ya genda dikande se kiumbiye kanisa otu akode sinsa karibu 6 okonga kile zimunga yole wa kominto moto mubuli so hare gaja bulango kanyo nyumba gara unsettled on the one that the story biya on the na usenta onyo kongino soro ngjo bala rende na para kene ngamo kite mungo ke gari ngamo de togende alafu no mwana ya iri kwa ndio de bare ngare akamwa kresin akatanya mo kwa damonti so tukai buba modu sirinka sabari wochi negitari tenwek toga ka abu wochi segere jau tuko toga trimpuka toga ka tenwek sabara kuna togo ika toga nyanga tandare I wish you was watching the budget by the other and the value just please tripuka water open so toga ika negitari tukanywa nwari sana so the first impression gokuwa na renge si was able to identify as one then amukona na wekire aki wanaumia nini abale tero kurangari yoyo atoroje bia impression yane neringa omonto oumie to okwana oitari bobe mbuyale na anegwe to so bobe kataki obobe bore biamono one twanywa to morente nyitai so kita ke chuna toi kaiga na rete bo tan la ki io na un mio mo tongu ya na bari o pare ga si ga ki ba ga ta ma ko so ta ba mo je ti na da ka ba ga na accident ya ko ka ne te eta algo sui go kuringa na ye yo mo ne atara ka ki atara na cha atara go no mo ne so ga go so bien aire sits cantoro aga kwe sits kan akare nuoja tuka kwana nere toka andre to kwana na ni kunya ko uniform tu are ngabande the family progress si avere karibu 15 komi menus si mi ario mono kala digancha achi egere balba ko boring akia kan tunya ko ba information ongo so lo jese gari within 10 minutes anda ba ko ngagere sin ngai wajira na wo so I came back ngani wa nyaka ka sa ni ko Morisa state na yo wa Morisa state mo ni kia ni rio gari ya beto na ria raika pressure ya dance na kamaliza safari yake katika hii dunia namna hiyo kwa hivyo pengine naomba leo mwanyo story ya baadaye lakini hiyo nyakati zake za mwisho silikuwa hivyo na leo kama mondolenge so prayerful mtu alikuwa anamcha Mungu anakumbuka Mungu kila wakati kwa hivyo tumkumbuke kwa sala zetu kwa maombi na mahali ameenda pia tukumbuka abana baye ni matana bantu wechogete we have no doubt na ane ndugu atikende tora member beside that the only thing I can say kando tinga mokoya na ki mo tiga ko gata abana bano ko so abana bare taka end time professor naro na hata yuango simbaro end time you have an issue please consult we will be able to support you ngaki tole moya igonja ane nara ya menge ko ba akira miyamono ay ko retenero bu mario moro sa pasta tafadhali waliokale nge the last person na anda akabana the last minute na uwete na vazi yoko lu eliboti yae alafu na mbinera kwane so aina atoko wakira wandovera unge na ande ne kamati yege gandreka no moro veri diyamono pia we cannot forget you ese gas mo gandrete no moro veri dodi na mwe jagete munaendelea vizuri na Mungu awabariki asante sana kwa nini Mungu lakini aso gwenyo bolina na we omo tengo mo ande tebo
no mwagete gogo tare kio mubere no nyina ko bakwa yo mwa chinse kya bete ma ta ya bekere tu ma yoga ya ko gura sa manchi na ma ni ga ya bekere tu no ra ko sa ti na no ya wonya sa ya gara ga ni ta ba mwa bo na boro ba kai mu nga mo ga lo yu no ya te ba makai gua tan dari itu gue banyak contoh di bawah sana aku gua pakai tenuan dan pakai sisi pakai nasa akhirnya terbaca gak nyawa dari nggak ada jadi mana baru di membaca ya sih tunggu kiri dan tidak mana itu membaca ya sih nang aci nang kena baru nang gua jadi aku ada mana yang masuk itu ini yang gua dua gua salah kita mana nak korang ini jam mana apa yang mana mana betul nyala di bawah jam mana abang berong ke jam mana abang mau punya boy kur bunga na abang mau siapa saya na boy mau atau kau ni rumah video nya boy kira bunuh kiri dah jam mana sama mana mau atau ini stokor kan tu aja kira kau tuaro boy ono tuaro sawa mau juga kau tu sabar ni nah ada kapan mau tu sih dah udah tu korang video dia Deka ruai ga ko kagwa ter biranga re bindi na gara ke no mo to jere nya bo mo te ko mo to gara te ga mo ga na era sire mo gure na kya le padnya sa to ko nya kiro ya mo ku e ka nge gara mo te yo me ta mo ku ya ye sa ga te asa deta yo ku mai kiro mo ta ko deta yo me padnya sa ba sini ha sa ya sa to mo mo dia mo abanji banyabaho minto pastas abanene n'abakana bakwanimbiya muri mwenzi ekiti mwati amange nyabo minto ko rorogendo nenda ko rorogendo kamanyiti nyasaye amatuka amange ngore bande na mwakire sininga jumamosi nyabo ngakira ngakira kwabo amonyerera nga no migati karati bo akamara babani kanisani na ende ndaranga ni kwa sababu nje na kieta sina kitu kinga unjo kangaenda Katoliki onsi nyasaye to saba ama goko neno linga nyabo itatigeti mwana musinini nyabo ikatiga abana banene igatiga abachukuru na kunkolera babona kuminyoka nyomba koligi ngina koro chirumu choto na chete ko batebinga inje baba bagateba hapana wewe ni sister baba ono babona koligi chirumu chonsi ngai ngina korali na bakebale na baba chakomanya uchusinga ngina corona chiete abana banyaboye nale lete sana jale ko banjosi binibye ko le nyagita na bajale ko beke barua mate banda ke josi bininko baigirale oza ko ngaine nyaboye kali ete irabueka akasabera bali amabera asemole mobo injuto bwatera neto ko romo nyabo umogyo yego nyaboye dimo basa ko ba ikiagera ko nyora na ende na igure ngani numwaro tikomoroserie nyumba yobo chenu mono mwasa ko ba basta onye babwato goba bakije tobeka maruse to sabe na barabu to sangeamo e principal ke bano mundo twajite sana asale tatwaro goba nganga kiti giacha ko nyora makomoke tabatali principal chisikie huyu ni anti yako no motomoita ni bahati mbaya na bokwale ko akera nyomba nzoku na bokwale ukwere para oko kukoro kunkororo ngeti kolate itano gocha sande monya butumani abana ngamamu mino igato meruse na machini gotine bite gente kinkeyo tabatali tote ne nyomba ya Nyasaye oyuke rutabo simere mambingo kwali kwa hivyo tote dia abana baye biyanga kendi gyo sinkeyo okunkororo igati gaba muraba nyomete abasubati basogete oyo tarasoka noyomo aba muraba nyomete babwata abana bwata abantu ko bijya kero mu muranya bo minte gya ngora gawonte yone tayya tarakanire ngombe chikorera chia nentire gwa chikorera chene bo ntire ga nyabo nga bangete uno musaja akabanga abana baye bijya ondite yataragwere ngombe igo gakolite deni yechikorera chia yechikorera mochiche to tokole pari ya nyabo minto biya ekole ende burate kende gosara boli ba muraba muabo mbaroro ro mochiche ngora igo katu akoda matanga mobatebinga ntetinge ikende babo mokoyone mbaroro takitari mbaroro bono tindo tinga inkikera basinye njendo chabana ba minto batikara
asa abantu bamanyite Nyasaye naende babatweke ondete yotari kogenda turube na musani oyo orengega igarenge bune sister yaye turubene keragenda nyabo minto akomanyanga ericha tarakasimi omwakere ericha rero ngwaboka nenje nabo nyabo gakito gotige cyane ko bate binyeni mwara mwaye igo nabo bamanyene nigo no bariyo bari kolema ndoma ekyo sinju toka muitete kwa sababu na mubori tinganya bwe no bwatobari ngana mirero natiga kubusura inki ngatinta kuchonsi cyabere tingo ngatiga rende bona nyabo akwirwa musure omwana bweri cyane oro motoriro na into tonyo oro motoriro gakita batari ndorete gitani toreto morende abana baye basoboke mbiya mono mambira batotabe ntonyo alibaga mbiya mono sana kama ende mambi bagandiyo Bina ko na nili waka ito na jing ko dan dia monos mwegwere ile aja diarenge mwana mito tuanjite nyabwene ro torenda kurwa bake pakatore abanene nara alito colegas como daktari Jimmy sako beko ko ko igorega Diamono, nedo korokomo, numongino ene daktari, madam. Thank you so much. My sister Nara Limokowati, Kakikwa with Atambe, Nimade Tubuatingu. You can't speak even a word. Yeah, Manu Nero Mitomokowati, from America, Nero you, Igai Geta Maragova. Diamono, thank you so much. Narugo saba Orion Somire Kebunge Kyo Exodus 22 na 23 Mode okonganya ya so etogo tebanga mwana mitu kwanire bantu baite bakwanira maite mujuru ntita n'abantu ba kubange ebintu na mwabangira matangaya mubange abana baria igetekene nkeringa ndimwanya abantu natobanga nyore Nyasaye tabwati mepange iyo Jeremiah 29:11 na lego teteringa Nyasaye nero bwate mebange niyo si abana abo tuyebeke Nyasaye somera ngike bungecho. Yes, Exodus 22 verse 22 and 23 whatever. Do not ill-treat any widow or orphan. If you do, I the Lord will answer them when they cry out to me for help. Do not ill-treat any widow or orphan. If you do, I the Lord will answer them when they cry out for me for help. Eyinere ekwito ya kero yo moito abana abanuma ende bono babire total orphans kero Biblia ya totebringa if you afflict them if you shall not afflict any widow or fatherless child abana batigeire if you afflict them in any way and they cry at all to me, I will surely hear their cry. Iyo ni jukumu ya kiro yomo talinga no muchifuti toka no ni ntwe no ne kanisa kiro yomo tigabana utobasira sama sabari tokora tubasire nese ebikorwa. Thank you mwaka ninabwate mange narokwa. Thank you so much. Abotwale kwanja mukwanere kyagera inwa banyene and I want to appreciate the konene uchana ende koba a witness mai tamangan mana intore utakoya nyor twale utakoya nyor pole nene and I want to assure you abana bari ba nyaboe na abana bayamuna mwateba na abana bari amone family ya mwomwenga use mwotita mwomwenga
na abana baswanaine go piashwa jinga it is a good family itabae osokuone wese asogo konya chinsa no nye wenda ya beirembe bashimi umbarani babere nari kugani bachegocha na barobarwe condolences yabo omweshimiwa Nyarango omweshimiwa ndere okwe parasi nonye no murigere diga mo karo yole parasi no yole Nyarango go mwishara bwana. God is good. God is good. Thank you for this more opportunity. Na inchena nyori bage na inchendo pole yane asinchira ya bene na chira kinga kanyete mono family on Tita, Irene, akina Eric, Kefa, ni matenga ningana nkomu lakini rende buna kiro mukoni atebire no ituko yomongi na yekire tabu tinkoro motambe esenge nchona magomba twarenta muma etenga mata nasirete kwenye tokoro kaseneta no rende toko na ndo msafara tinkoro motambe mono pijama nasiri baga tigantigere omwaka sokoro arupole ya yebno mwaka na ndekirone kiaye buya mono ya sawa siseni buya mono ya pono ase nyaboe bana bae family Ontita, family Omwenga, we say we have lost a great woman, the most respected woman. Na arodi kila mwa alirai na magomba mangu na nakorora mundu ule weka bili na kumidi. She was a good woman anyo munta kwehera abanda abakuru kunyabwe tina mwana kwa chama sister go kunyabwe ore ko nyuma na basire tego anyora bana bakatuza matakataka ba kukwiragira agakuna enda katika kamo na kwa kamo akakura fofo akatebia nyuma akatake too long era akakanse akakuibo era kabwati akato mutindeka akatangaliye girlfriend yayo mwiko anna bwate girlfriend ngamuri baba muri tore akandebie omwano ibo komenyora ora ntonda ngeli ine girlfriend kaimo nyori ko mwana Sama ili tuweze kuomba. Wote nene. Aya na tuombe. Baba wetu, Mungu uliye mahala pa juu. Tuje mbele zako mfalme kwa nyakati hizi. Tukikurudisha mfalme wangu wa shukrani. Maana umeweza kutupa nafasi Baba sisi kuweza kuwa hai. Umeweza kutuongoza mfalme tangu mipango hii ilipoanza asubuhi mfalme mpaka nyakati hizi na hata tangu mama alale Baba, kwa kweli uwepo wako umeshinda ukiwa pamoja nasi. Mipango yote ambayo imeweza kusalia mfalme tunaikabidhi mikononi mwako. Endesha Baba kila kipindi kiweze kukupa sifa Baba na utukufu. Nasi kila mmoja aliye hapa yule mfalme tuongoze Baba, nasi tuweze kujua kwa siku zetu huko duniani ni fupi. Tutayarisha kwa ajili ya ya tata aya vera makomo ya tata aya vera mabe ya tata aya vera makomo nindi morache otoireka ya tata Seto tatayae toigwana neruka butambe Kweri nigagocha totari kumanya
marigo hakahodi toya igorere kango toiranderia ebiseri tasoa abaire abaminto twanjete amakweri gagocha totari kumanya tari wakahodi toya igorere kango toiranderia ebiseri tasoa abaire abamito twanjete amakweri aya abeira marito amakweri aya abeira mage tata nindiorashe oto motimoko tutimoke aria roche mungu amakweri aya abeira marito amakweri aya abeira mage tata nindiorashe oto motimoko tutimoke aria roche mungu mojo kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toro seiri tora menye asobororo butayo amone mechano tora menye na tata matukosi mojo kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toro seiri tora menye asobororo butayo amo nemechano tora menye na tata matukosi timo kwa moyo ebu kuyataba timo siyo wasemeya amarikataba ritukongo charire totarere togenda setata tomenya matukosi timo kwa moyo ebu kuyataba timo siyo wasemeya amarikataba ritukongo charire totarere togenda setata tomenya matukosi soul, the lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation he's my strong and mighty tower. I have all for him forsaken and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna he my hunger
Ni mengi sitaweza kueleza ametenda, nikikumbuka yote nadondokwa na machozi. Uwepo wake kwa maisha yangu ni baraka kubwa. Mungu wangu sitara yangu na tegemeo langu. Naomba usinipe umasikini wala utajiri, bali unipe chakula cha kunitosha kila siku. Nisije nikawa na vingi vya kunizidi nikakukana. Bwana univike unyenyekevu na utu wema. Naomba usinipe umasikini wala utajiri, bali unipe chakula cha kunitosha kila siku. Nisije nikawa na vingi vya kunizidi nikakukana. Bwana univike unyenyekevu na utu wema. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini mimi. Nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini mimi. Nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. His power, His mercy, and the extension of His grace. Throughout my life, I don't know how I made it. I've seen the hand of God, I've seen my tomorrow. Bigger than the mountains, have faith in God. His power, His mercy, and the extension of His grace. Throughout my life, I don't know how I made it. I've seen the hand of God and I've seen my tomorrow. Bigger than the mountains, I've faith in God. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini mimi. Nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini mimi. Nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Alikonitoa Bwana mimi siwezi kueleza. Haya ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikonitoa Bwana atupeni mavumbini mimi. Nitaimba sifa zako ewe Bwana tamalaki. Nikisema mimi mkwasi wa bahati, mtasema najigamba bure tu. Sio vyema wasiwasi kila wakati, umepewa vya karanga ule
tu. Hata dhiki za kunata zikipanda, bado nangoja nafasi yake Bwana. Kila siku nikishuka kwa kitanda, napiga magoti na sali kwake Bwana. Hajachelewa, na hajachelewa. Wako wale wa kufanikiwa, sio kama sisi tuliolaaniwa. Pindi ninapopiga magoti mimi, Mungu anaziba masikio. Mara ngapi nimelia nikiomba, baada mateso kipimo kimejazwa. Kwenye uso nimejazwa tu vidonda, hospitali na shinda nimelazwa. Mungu hajachelewa, uko kwenye mipango yake, tena hajakusahau, atatenda kwa muda wake. Mungu hajachelewa, uko kwenye mipango yake, tena hajakusahau. Imani upo, come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square when you breathe the loving Savior and all your own. Come and see me, Imani upo, come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square when you breathe the loving Savior and all your own. Come and see me, Emmanuel. You will want to see him who died for you. For so many loved ones have gone astray. Have a plenty mansion beneath the door. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square when you breathe the loving Savior and all your own. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square when you on. Come and see me in my new home. Come and see. I'll be living on Glory Square when you breathe the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square when you breathe the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home.
choma, kazi ni ngumu, jasho latiririka, ninalemewa nayo riziki, nipate mlo wa leo. Watoto waningoja, mama apiga simu, wananitegemea mimi. Jua lachoma, kazi ngumu, jasho latiririka, ninalemewa nayo riziki, nipate mlo wa leo. Watoto waningoja, mama apiga simu, wananitegemea mimi. Nakaribia kukata tamaa, maisha yangu yamekuwa mzigo. Niende wapi? Nikimbilie nani? Rafiki zangu wananitenga-tenga, majamaa zangu wani huko na wanasema mimi sijiwezi kamwe. Nakaribia kukata tamaa, maisha yangu yamekuwa mzigo. Nifanye nini? Niende wapi? Nikimbilie nani? Rafiki zangu wananitenga-tenga, majamaa zangu wani huko na wanasema mimi sijiwezi kamwe. Yupo asiyechoka halali, ashughulishwa kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme-seme, wanitenge-tenge, wanitende-tende, wanilenge-lenge, siyumbishwi, niko pale-pale. Yupo asiyechoka halali, ashughulishwa kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme-seme, wanitenge-tenge, wanitende-tende, wanilenge-lenge, siyumbishwi, niko pale-pale. Nakaribia kukata tamaa, niende wapi? maisha yangu yamekuwa mzigo. Nifanye nini? Niende wapi? Nikimbilie nani? Rafiki zangu wananitenga-tenga, majamaa zangu wani huko na wanasema mimi sijiwezi kamwe. Nakaribia kukata tamaa, maisha yangu yamekuwa mzigo. Nifanye nini? Niende wapi? Nikimbilie nani? Rafiki zangu wananitenga-tenga, majamaa zangu wani huko na wanasema mimi sijiwezi kamwe. Yupo asiyechoka halali, ashughulishwa kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme-seme, wanitenge-tenge, wanitende-tende, wanilenge-lenge, siyumbishwi, niko pale-pale. Yupo asiyechoka halali, ashughulishwa kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme-seme, wanitenge-tenge, wanitende-tende, wanilenge-lenge, siyumbishwi, niko pale-pale. Yupo asiyechoka halali, ashughulishwa kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme-seme, wanitenge-tenge, wanitende-tende, wanilenge-lenge, siyumbishwi, niko pale-pale. Nido senseye abayibori bane
banseye abayibori bane barere n'obororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa Bandangeria Marieta yobo kumya bagani chimbarore kore netinkorora bakwana yaramaya kore netinkoya iwa ebe bonsipi bibe busa Timokire abairi tigakorera na
Kiromo ngino netiga korera na timokire abana banetiga korera na timokire abana banetiga korera na timokire. Komenya asenka enya Tarananche Moneno ne asenchara Tosange obuya bonse Ase ense yowando Namanyire igorone ya nebotambe Namanyire igorone ya ne Wanchale wai tomborame Wambokan gatorome Heaven will be mine And the love will always shine I'm going to Elenda Grove, the mystic sea Thank you.
Biamono, rudia kuruoro, rudia kucha kwa wimbo. Rudia akimaliza, mwangaza iwe tayari. Mwangaza SDA Church. Na wakwani limbi ya mure mwensi. Biamono. Waterande. Matukaya tomenyete nigarama tukoyo moelio halia onsia wanetwe na babani twayarorire maisomarore matukaya tomenyete nigarama tukoyo moelio halia onsia wanetwe na babani twayarorire maisomarore habamura baitirwe ne mioro na bagaka se chinchera abantu bonsini wabakorera bakweumya monene tata otokonye abamura baitirwe ne mioro na bagaka se chinchera abantu bonsini wabakorera bakweumya monene tata otokonye Egesaku keimo kere kende ebirage nechisegie mebere yabantone siare rwandonsi obororo abonene Egesaku keimo kere kende ebirage nechisegie mebere yabantone siare rwandonsi obororo abonene abamura baitirwe ne mioro nabagaka se chinchera abantu bonsini babakorera bakweumya monene tata otokonye abamura baitirwe ne mioro nabagaka se chinchera abantu bonsini babakorera bakweumya monene tata otokonye amonene twarerira sole otwabere bibe byeto ekerogo chanyore ntorendete otoire omocho igoro amonene twarerira sole otwabere bibe byeto ekerogo chanyore ntorendete otoire omocho igoro abamura baitirwe ne mioro nabagaka se chinchera abantu bonsini babakorera bakweumya monene tata otokonye abamura baitirwe ne mioro nabagaka
basechinjera abantu bonsi nigo bakorera bakweumya monene tata otokonye monene tata otokonye. Mwangaza ngoja rauta vile mwangaza au karamuna ujikokora mwabo chabwangu mkalipia haraka. Mwangaza akimaliza Coral Church Choir, Coral Choir mubange mnawaliba ujikokora masoya. Nalegure ense egotoka are no mochomu ya asenkoro Yeso yagachire ariati togokwa nense tota kogota rinde Tota gote ze ase tota gote ride Tota gote ze ase tota gote rinde Tatayae toigwana neryuka butambi Totogyo nogambi sogotera ryuka nense ase totakwerinde Totagote ze ase totagote ride Totagote ze ase totagote rinde Bwana inayokuja karibu, itakuwa ni siku ya furaha sana, tutakapoonana na Mwokozi wetu uso kwa uso, tuzungumze naye akisimulia kisa cha ukombozi. Uso kwa uso, tuzungumze naye akisimulia kisa cha ukombozi. Siku ya Bwana inayokuja karibu, itakuwa ni siku ya furaha sana, tutakapoonana na Mwokozi wetu uso kwa uso, tuzungumze naye akisimulia kisa cha ukombozi. Uso kwa uso, tuzungumze naye akisimulia kisa cha ukombozi. Haleluya, siku hiyo
Yesu angani, ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Haleluya, haleluya, shinda dhambi sote tutang'aa, tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa, tukikutana na Yesu angani, ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Tarumbeta ya Bwana italia mara, kuwafufua walolala mavumbini, kufumba na kufumbua tubadilishwe, tuunganike watakatifu wote, tukimlaki Bwana wetu kwa furaha. Tuunganike watakatifu wote, tukimlaki Bwana wetu kwa furaha. Tarumbeta ya Bwana italia mara, kuwafufua walolala mavumbini, kufumba na kufumbua tubadilishwe, tuunganike watakatifu wote, tukimlaki Bwana wetu kwa furaha. Tuunganike watakatifu wote, tukimlaki Bwana wetu kwa furaha. Haleluya, siku hiyo tutang'aa, haleluya, shinda dhambi sote tutang'aa, tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa, tukikutana na Yesu angani, ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Haleluya, siku hiyo tutang'aa, haleluya, shinda dhambi sote tutang'aa, tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa, tukikutana na Yesu angani, ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Rafiki zangu na waalikeni, ili kwake Yesu nafasi ingalipo, siku ijapo tumuone Bwana wetu, arejeapo tumlaki angani, tushangilie daima tukiwa naye, arejeapo tumlaki angani, tushangilie daima tukiwa naye. Enyi rafiki zangu na waalikeni, ili kwake Yesu nafasi ingalipo, siku ijapo tumuone Bwana wetu, arejeapo tumlaki angani, tushangilie daima tukiwa naye, arejeapo tumlaki angani, tushangilie daima tukiwa naye. Haleluya, siku hiyo tutang'aa, haleluya, shinda dhambi sote tutang'aa, tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa, tukikutana na Yesu angani, ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Haleluya, siku hiyo tutang'aa, haleluya, shinda dhambi sote tutang'aa, tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa, tukikutana na Yesu angani, ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Haleluya, siku hiyo tutang'aa, haleluya, shinda dhambi sote tutang'aa, tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa, tukikutana na Yesu angani, ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa. Haleluya, siku hiyo tutang'aa, haleluya, shinda dhambi sote tutang'aa, tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa,
tukaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Haleluya, siku hiyo tutang'aa. Haleluya, tunashinda dhambi zote tutang'aa. Tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa, tukikutana na Yesu angani. Ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Haleluya, siku hiyo tutang'aa. Haleluya, tunashinda dhambi zote tutang'aa. Tutakuwa kama nyota za angani, tutapewa milele mipya isiyokufa, tukikutana na Yesu angani. Ndugu kaza mwendo, Bwana wetu ajapo, sote tung'ae tukipaa juu. Ile kikundi cha kutoka Kitengela kimefika. Karibu kwetu hapa nyumbani. Haya, korali kwaya kitoka tutakuwa na waimbaji kutoka Mwalimu Mandera Kitale ndio watafuata. Wakiwa chombani, akiwa amechoka sana, uchovu mwingi, kaingia nyuma ya meli pate pumziko. Bahari ikachafuka sana, wanafunzi wakakosa imani. Yesu na wanafunzi wake wakiwa chombani, akiwa amechoka sana, uchovu mwingi, kaingia nyuma ya meli pate pumziko. Bahari ikachafuka sana, wanafunzi wakakosa imani. Tulia ewe bahari ikatulia, upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Tulia ewe bahari ikatulia, upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Tunapokumbana dharuba nyingi maishani, tukumbuke kuwa Yesu mwana wa Mungu yu nasi, yuko mbele yetu daima, tusiwe na hofu, maana upepo na mawimbi vinamtii. Tunapokumbana dharuba nyingi maishani, tukumbuke kuwa Yesu mwana wa Mungu yu nasi, yuko mbele yetu daima, tusiwe na hofu, maana upepo na mawimbi vinamtii. Tulia ewe bahari ikatulia, upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Tulia
mkombozi wa dunia. Ni Yesu Bwana wa Serepano, mkombozi wa dunia. Mtu wa jinsi gani, hata bahari na mawimbi vyote. Mtu wa jinsi gani, hata dhoruba kali yoyote. Ni Yesu Bwana wa Serepano, mkombozi wa dunia. Ni Yesu Bwana wa Serepano, mkombozi wa dunia. Mbiamono kwaya kutoka Nakuru ingie kutoka ikimaliza tutakuwa na kwaya kutoka Kebuse. Kwaya Nakuru. Nyumba za usafi wanawake na kina dada ni upande wa nyuma ya kanisa, na wazee ni upande huu. Kutoka nyuma kuna vyo vya kujisaidia. Zinakimbia, kifo kinasogea, mlango wa rehema atafungua. Wakati umekwisha, njoo kwake Yesu sasa. Sisi kwetu mbele mwishowe nitarudi. Kaburini nikilazwa, majumbani kutaja vilio. Msililie kwenda safari ipo, piganeni vita vilo vyema. Ninatumaini kwamba tutaonana kwenye meza ile ya kioo. Ninajua dunia hisi kwetu, mavumbini mwishowe nitarudi. Kule kaburini nikilazwa, majumbani kutaja vilio. Msililie kwenda safari ipo, piganeni vita vilo vyema. Ninatumaini kwamba tutaonana kwenye meza ile ya kioo. Msihuzunike tunapotengana wapendwa, jipeni moyo, tumaini lipo. Kifo na kaburi haviniumi, nikiwa na Yesu nimeshinda vita. Parapanda itapolia, tutanyakuliwa kwenda naye Yesu. Sote tuliopigana vita vyema, tutaaga dunia kwa heri. Tutakaribishwa rahani penye chemichemi ya maji yale ya uzima. Msihuzunike tunapotengana wapendwa, jipeni moyo, tumaini lipo. Kifo na kaburi haviniumi, nikiwa na Yesu nimeshinda vita. Parapanda itapolia, tutanyakuliwa kwenda naye Yesu. Sote tuliopigana vita vyema, tutaaga dunia kwa heri. Tutakaribishwa rahani penye chemichemi ya maji yale ya uzima. Katika ule mlima wa Bwana na ukaribu uso wa sitara ilowekwa juu ya watu wote, ataandaa karamu ya vinono. Bwana atameza mauti milele, atafuta chozi zetu zote. Sote tutasema huyu ndiye yule Mungu wetu tuliyemngoja. Katika ule mlima wa Bwana na ukaribu uso wa sitara
damu ya vinono. Bwana atameza mauti milele, atafuta chozi zetu zote. Zote tutasema huyu ndiye yule Mungu wetu tuliyemngoja. Tusihuzunike tunapotengana wapendwa, jipeni moyo, tumaini lipo. Kifo na kaburi haviniumi, nikiwa na Yesu nimeshinda vita. Parapanda itapolia, tutanyakuliwa kwenda naye Yesu. Sote tuliopigana vita vyema, tutaaga dunia kwa heri. Tutakaribishwa rahani penye chemichemi ya maji yale ya uzima. Usihuzunike tunapotengana wapendwa, jipeni moyo, tumaini lipo. Kifo na kaburi haviniumi, nikiwa na Yesu nimeshinda vita. Parapanda itapolia, tutanyakuliwa kwenda naye Yesu. Sote tuliopigana vita vyema, tutaaga dunia kwa heri. Tutakaribishwa rahani penye chemichemi ya maji yale ya uzima. Usihuzunike tunapotengana wapendwa, jipeni moyo, tumaini lipo. Kifo na kaburi haviniumi, nikiwa na Yesu nimeshinda vita. Parapanda itapolia, tutanyakuliwa kwenda naye Yesu. Sote tuliopigana vita vyema, tutaaga dunia kwa heri. Tutakaribishwa rahani penye chemichemi ya maji yale ya uzima. Asante Kebuse Church Choir. We recognize the presence of Kese University, read by Dr. Yatuka and Agasa. Your presence is notified. You are welcome. Jambo hili maishani, kwamba sote tuwasafiri kwenda kwetu juu mbinguni. Wapendwa wote tufahamu jambo hili maishani, kwamba sote tuwasafiri kwenda kwetu juu mbinguni. Huko hakuna magonjwa wala hapana huzuni, tutaketi na Mwokozi, tule rojo za mbinguni. Huko hakuna magonjwa wala hapana huzuni, tutaketi na Mwokozi, tule rojo za mbinguni. Tufikapo kwetu mbinguni, tutawaona wapendwa wetu waliotutangulia, tufurahi nao pamoja. Tufikapo kwetu mbinguni, tutawaona wapendwa wetu waliotutangulia, tufurahi nao pamoja. Huko hakuna magonjwa wala hapana huzuni, tutaketi na Mwokozi, tule rojo za mbinguni. Huko hakuna magonjwa wala hapana huzuni, tutaketi na Mwokozi, tule rojo za mbinguni.
tutaketi na Mwokozi, tule rojorojo za mbinguni. Huko hakuna magonjwa wala hapana huzuni, tutaketi na Mwokozi, tule rojorojo za mbinguni. Huko hakuna magonjwa wala hapana huzuni, tutaketi na Mwokozi, tule rojorojo za mbinguni. Tebanga amen. Tigamba kwa nini wasalimie, inua mikono hivi. Asante. Anayeongea ni Elder Samuel Ogamati. Tunataka kubadilisha program kidogo ili tupate neno la Mungu. Hebu nichukue nafasi hii niwaombe wale ambao mnasimama pale, kuna viti hapa, hata upande huu, hata upande ule, bali murega aria, nafasi nere igora aria, bado hata huko ndani kuna nafasi, egetie keneke gare, birogombira iga. Elda Nchwango utokwani otoelibaga, Elda Kumenda, yeye ndiye anaongoza ili kanisa la Eronge. Amjambo wasafiri wa mbinguni, umekaribishwa kwa moyo mkunjufu. Thank you. Wale tutashirikiana ni Elda Ondieki, Elda Ondieki, salimia congregation. Na wasalimu nyote mjambo. Asante. James Okinyi. Amjambo. Okay. Amjambo nyote. Haya, asante. Okay. Sasa hebu nichukue nafasi hii nimwalike pastor wetu, Pastor Enoch Omwenga, ambaye atatuongoza kwa kipindi hiki cha devotion. Abami ntoba arimo gocha ebirogombira twatangase rukinyomba cy'abachanu kanisa imaiga bangina. Now on my right abagaka bari barege Italia tagotene nalie kiagere nafasi nera ibirogo nebinge. Tunashukuru wazee na kina mama ambao walipatiana hili shamba. Wanoma kekerba ruete akaginga katware kororaga ne kanisa yoka anie miaka emenge baadaye ngocha gotokonya kere community. So we thank them. Abagaka bari nabangi na bari baroche ngambu ya baruwe ground yeke. Pastor karibu. Wapendwa katika asubuhi njema na wazalima mzambo. Abanchani asema mbingi yangu bakwani bwakire. Ningependa kuwakaribisha ninyi nyote katika uwanja huu wa kanisa. Igongwa nchambariganie asegetie keiga. Kwa hivyo wala wote ambao wamesimama pale wapate viti ni vingi hapa. Bari mote ne inebiro wo moko bikora igo. Kwa sababu sindikana watu wakipita hapa mbele. Igego kora bantu weta kobakong. Nima tena wewe kwa bekire liberera. Hapa najua vile umekaa umezoea hiyo place. Sasa itabidi mtoke huko mkae upande huu. Na botoko basba mote nene gakia so wancha mosike gochimoina. Ndio itakuwa rahisi. Na liye koba oro. Wacha nisi kwa sababu hawa ni wangu. Asenge nchaba na bagaiga. Kwa na kwaya wangu. Na ndina be kwaya mbai wete ryogi. Mtatii kidogo. Mwaigure ryogiria morai. Ndio wageni waketi huko. Erinda bageni baikaranze. Tujaze viti hivi kabisa. Inuicho lie birogo birigo chimoino kwa sababu mtu atashindwa kuketi hapa na hapo mkiwa. Gero monto wago sinyo ikaransa abugeri bageri rie. Mungu aweze kuwabariki kwa kuitikia. Omone na baseni asuko iwe. Lakini nimeona hawa wengine ambao hawachaitikia wale wakebusa. Mbare gaiga ntingwa. Wacha nisonge hivi nione ni nani yule ambaye. Tango torali
ngori torore Kwa mbara sababu bibari. mkutano tusipojipanga vizuri, Tutebange tiboronga asomo viti ni sangerekani vingi, oyo. tutaona. Unajua wale ambao wameketi hapa tena mmeacha vitu vingi. Nande bari mwe karansiri nande ndoche mwatigire amabaga go Mbona chimono. mmeacha vile viti? Nande gakingi sukango. Nataka musonge kabisa mpaka mchaze kutoka upande ule. Keroge kingeri kebe inusu kambaka moino nande ngeri koro masuka go chimoino. Ongeza. Genda go suka igo inugo chimoino mbia. Endelea. Suka igo genderera. Sitachukua nafasi hii kuketisha watu. Tindi koira ibageri go ikaransi abantu. Lakini ningependa muone kwamba mnaistahili kukaa vizuri. Igonta getendere ngekene mwa ikaransi ra somo roberio. Wazee na nyinyi endelea kusonga. Abagaka na inu suka inu abagaka. Kusonga. Suka abagaka suka. Kusonga. Kwa sababu najua ni manyete nga. Hawa wazee wangu wa kanisa itasindikana wakianza kuwapanga. Inabeko ba makongwa sabara ya bako. Lakini heri wa mchungaji niweze kuwapanga vizuri. Buno murandi igongwa nsamba tebinga kwamba tukipata sasa neno la Mungu erinde tu koiguri ngana ria Nyasaye ndiposa tuweze kujiandaa kwa mengi. Erinde tu yarigani asenche yomerobe. Kuna wachache ambao hawachaelewa. Mbaro bataraiwa. Yaani nataka musonge kabisa. Yaani gona nataka musuke. Inchugo cha mutwa. Sasa mumeitikia. Mwaigura bono. Ninarudia kwamba nyote mumekaribishwa. Igongo iroranga mwezi pimu ariganiri. Kumbe kila sherehe, kumbe kera asokero moyega ina utaratibu wake. Nwebwato muroberi oye. Na kumbe mazishi ya kila mmoja. Na matanga kero yomo. Kumbe wewe unaweza kuandaa mazishi yako. Kumbe na beko nyarekano arigani amatanga. Huyo mama omongino oyo ni mama zijui kama wengi ambao wamekuja hapa mlikuwa mmemfahamu vizuri. Omongina tima etinga mwachira ngamu mu maite buya bari mwachira. Kama mnafahamu vizuri hebu nione kwa mkono. Bari bata mu maite buya mbara bibari. Basi asante sana. Mbiya mono. Hawa wote wanamfahamu vizuri. Aba bonsi pimba mu maite biya mono. Ni kifo ambayo kilitukumba kwa ghafla. Ne makweli atonyore tasomo basokano. Matanga ambayo tumehudhuria ni matanga ambayo sio ya kawaida. Amatanga twachire itukoria rero kwa sababu huyu mama alikuwa ni mama wa kipekee katika kanisa hili. No mongino orenge bwengencha ase kanisa. Kwa miaka hii yote ambayo nimekaa hapa kama mtumishi wa Mungu. Miaka na abere abuno mokoreri Nyasaye. Mama ambaye alikuwa amejitolea kikamilifu katika kazi ya Bwana. No mongino iruete oboikeranu asemeremo ya Nyasaye. Maisha yake yote alikuwa anatekeleza majukumu yake vizuri. Emere amogima bwaye bwensi garo koremere mase kanisa yebuya. Kwa hivyo sasa huyu mwenda zake abona igo mongino yoiga ni mama ambaye kanisa la Eronge umongine kanisa yeronge. Najua sasa kuna pengo ambalo ni kubwa katika kanisa. Riatigaire rinene mono. Kwa hivyo sasa bono ningependa kusema mmoja alikuwa mwandishi mmoja alikuwa anasema hivi. Igongo kwano molikyo yomari akalikaiga. Kwamba anayekuwa mfuasi wa Mungu kwa sababu huyu mama alikuwa mfuasi wa Mungu. Buna oyoro omokoreri onyasaye mobwatu nyasaye. Made a commitment to follow Jesus Christ. No ria orure ribaga kumobwata Yesu Kristo and bring life under the lordship of Jesus Christ. Na rinde kubwatyo obogima bori wa Yesu achikira gokora. Christian disciples they patterned their faith. Abakoreri go babwataneti ago kwegena kwabo. Christian disciples they patterned their faith. Abaroki go ba Yesu bagakongyo ko egena kwabo by their character. Ase chimbwa chiabo. And the mission after the faith. And the mission after the faith. Nobo koreri aso kwegena. The faith and character and the mission of their master. O kwegena nobo koreri ase omo onenobo. Kwa hivyo huyu mama alikuwa mfuasi wa Mungu. Igo mongino yo ni garinge omobwatyo Yesu. Kwa sababu yeye katika imani yake. Ere aso kwegena kwaye. Tabia yake na utumwa wake. Embwe yaye nobo koreri bwaye. Alikuwa anambatana na Mungu wake ambaye ni Yesu Kristo. Rekobwati amone chimbwa cha Yesu Kristo. Kwa sababu mtumishi huyu asa omokoreri oyo katika harakati ya kutenda kazi asa omokoreri bwo koremere moyaye. Najua ni majuzi tu imbwango iga tulikuwa na seminari ya uwakili. Twabwata omokoreri bwo teneneri. Hata Elda Nyanamba anakumbuka vizuri. Omokore umorai Nyanamba na ainyore. Yeye ndiye aliandaa watumishi wa Mungu walipokuwa wanazuru katika kijiji chake. Nene oariganeti abakoreri bari bare gwetase ibinyoro byeito. Hata kaandaa chakula na pastor ndiye akampikia
kumpikia chakula akala. Na akarigania endagera omokoreri ondie kibakara. Kumbe siku zake ni chache. Korende chinga kichaigo cyari alikuwa chinge. anaomba kwamba nijulishe nyakati zangu ninapoishi. Daudi yarega goteba inginyori chinga kichiane nkero nkomenya. Na kweli huyu mama nekeno mongino oyo tunashuhudia kwamba siku zake kumbe siku zake zilikuwa hapa. Ekene twarorire chinguru chinga kichaigo cyari nge chinge. Hata sisi hapa ambao mmehudhuria. No ni ntwaba mwachira. Ningependa tuweze kujikumbusha. Igonta ite twe inyoringa. Kwamba siku zetu ni hapa. Nechinga kicheito nechinge. Siku tunapoishi duniani. Ama tuko tomenye tense. Ili tuweze kujua kwamba. Ili ndio tigatomanye nga. Je, tutakuwa watumishi wa Mungu ama namna gani? Abakore ribanya sae torabe gosenga ki. Kwa sababu asenge njoyo. Siku zetu ni chache. Ama tukaito na make. Siku zetu ni chache. Ama tukaito na make. Mwandishi mmoja anasema hivi. Omorikyo yomonere igagoteba iga. Wote mahali ni pamoja. Twensi pinasamo. Wote utoka mavumbini na hata mavumbini urudi. Twensi pigo toko aseriro banaseriro banotoko irana. Neno la Mungu la tuhakikishia. Ringana rya Nyasaye igo ligo twenekeria. Katika yule mwanadamu wa kwanza. Binadamu wakafanya uamuzi mbaya. Omuntu oli omutangani otongetwe. Mbaya ni Adam. Oyure Adam. Na Hawa. Na Hawa. Kwa sababu ya kuhasi kwao. Asenge nchoba ataiwerete. Sasa mafumbi ndio hayo watarudi tena. Bono aseriro bano bakoirana. Huyu mama tunashuhudia kwamba leo ataenda kuzikwa. Omungino wetonekere tiritukoria rero. Na wapendwa mmetoka karibu na mbali. Aba mwarurange nare. Hivi kwamba sherehe hii ya mtumishi wa Mungu. Omoyego oyo bomosombo Nyasaye. Iweze kutuandaa kwamba siku zetu tunapoishi duniani ni chache. Otwaraninga ama tukotomenye tasense na make. Kwamba tuweze kutenda mazuri. Erinde tonyare gokora amaya. Kwamba tuweze kujiandaa katika maisha haya kwa sababu ni mafupi. Erinde tuarigani asobo gimobe yakarama tukotomete na magenge. Ikiwa tutalala vile mama amelala. Erikera tokorara mno mongino yatimokire. Tulale mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Turare asama gokanya sai. Uwezi ukajua ni siku yako ni gani. Tukonyara komanya chinga kichao nchiri. Jiandae kwa sababu yawezekana. Aerigani buno kunyara. Yawezekana upumzike wakati wowote. Naboye kunyare kanwa otimoke gosoko ingakende yonse. Egekora intutwensi na aboroki baba makweli. Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu kyo gokora kwa batumwa. Hicho ndio nitasoma tu na alafu ndio tumalizie huko. Na kitogo soma erinde tokore. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9. Gokora kwa batumwa kianda. Fungu lake ni 36. Ebungo 39 na 6. Emerongo 35 kemo. Ogokora kwa batumu kianda emerongo 35 na limo. Je, Biblia inasungumuzia aje? Nke Biblia go kwanera. Nasema kwamba mwanafunzi mmoja omoro kiwoyomo alikuwapo Yafa, jina lake ni Tabita. Elietari aya arekoro kutabita. Tafsiri yake ni Dorikasi. Encherende Dorikasi asogonchora kuonde. Yaani paha. Oyu arekoro encherende paha. Mwanamke huyu omongino oyo alikuwa amejaa matendo mema. Iga ichire na makoru amaya. Na sadaka alizotoa. Nobo koru wo koru arekorwa. Kwa hivyo Biblia inazungumzia huyo mwanamke. Bone Biblia ni yugo kwanera omongino Tabita. Ambaye mnamfahamu vizuri anaitwa Tabitha. Oyu mumanyete mono okoro kutabita. Tabitha alikuwa amechaa na mambo mazuri, alikuwa anatenda mema katika watu. Tabitha ni gare gokora mangana maya. Na kwa kweli huyu mama alikuwa amejaa na matendo mema. Ande bikoru bya ego byarenge bya. Yeye alikuwa mtulivu. Igare ngo muororo. Yaani Nyaboe ulikuwa unaona ni mke ambaye alikuwa ana mambo. No mwongina Nyaboe go mwana ko maromo ngino moto. Basi amemaliza. Alikuwa anasema alikuwa na machache tu ya igabwata mangana make. Unajua huyu mama omongino oyo alikuwa apila in that village. Igarenge esira asekenyoreke. Esiro asekanisa. Sasa wakati alipokuwa ananiaga ekero ari kumwakero kwa eri. Wakati tulikutana siku ya Ijumaa na Jumatatu ndiye aliaga. Ekero ba umena nditukorie okuyarigania. Akaniambia pastor, ukienda huko Kipukelio ni uende vizuri sana. Ekero kwenda ari Kipukelio ni obokoreri oende buya. Ilikuwa na mapema. Igo yarenge mambye mono. Kumbe sikujua kwamba atakumbana na kifo nikiwa mbali. Tunare kumanyanga na umera na makweri ya kara ari obokoreri. Yaani ilikuwa ni
shida kwangu. Igwere umuchando monene asayari. Kwa sababu huyu mama omong'ino oyo utendaji kazi wake ni sawa sawa na Tabitha. Obokoreri bwaye asemere mona bongo bwa Matendo Tabitha yake yalikuwa mema. Ebikoru byaye go byari Mengine siwezi nikajua zaidi. Tinkonyara kumanya mono. Lakini machoni mpangu ninaona huyu mwanamke lakini asokorora kwane amechawa na matendo mema. Nigaikire na makoru amaya. Niwashuhudie. Tiga mbe kiroriga. Huyu Dorikasi si mmesoma kwamba alikuwa anatoa sadaka. Oyo Dorikasi mwerode ngare gokoruchi sadaka chiaye. Kumbe mkono mtupu haurambwi. Okoboko bosaiga konde nkobwati masinya. Yeye alikuwa amesema kwamba pastor, ere igare gotebo musumba, nitatoa ule mti utakuwa sadaka ya Mwenyezi Mungu. Ngorundo motoria obe onchorirwa obe sadaka yo monene. Uyo ni Nyaboye. Oyu nero oyu Nyaboye moigwete. Unajua ukija kwa matanga lazima usome kitu. Ekerogo cha sa matanga asome ngana. Tabitha alikuwa anatoa sadaka. Tabitha ngorwa arenge chi sadaka. Kumbe Nyaboye naye akuachwa nyuma. Na Nyaboye tatige tumaiga. Hata Morisi alikuwa amenionyesha. Nonyo Morisi konyororo kirie. Alinionyesha kwamba huu mti akangoro kiu motoyo. Hii ndio taiti Nyaboye alikuwa ametoa. Oyo noro Nyaboye arwete bune sadaka. Sema ya 10. Je, wewe Nyaboye atakuhubiria kama pastor sitakuhubiria? Ai Nyaboye na korandi onyenje pastor tingo korandi. Mungu aweze kuwabariki. Omonene tigabasesenie katika jina la Yesu. Asiri tari ya Yesu. Baba yetu unayetupenda, tunakushukuru kwa wakati huu kwa sababu ya mwenda zake ambaye ni mtumishi aliyekufanyia kazi kwa uchasiri. Imani yake, tabia yake, Baba yetu, imekuwa ya kuvutia. Alipokuwa anatenda kazi katika shamba lako, sisi tulishuhudia na tumekiri kwamba ametenda kazi kulingana na mapenzi yako. Siku hii tumejikabidhi mikononi mwako, kwa sababu tumesononeka kwa sababu ya kutoka kati yetu. Tunapoomboleza sasa, tuomboleze tukiwa na ule upendo mkubwa kwa mwenda zake. Hata ingawaje sasa amepumzika, tunajua ya kwamba ni kwa wakati mfupi. Kuna siku ambayo tutakuja kuchekelea uchungu wa kifo, kwa sababu unatutenga na wapendwa wetu. Sasa uturehemu na utuonee huruma tunapoendelea na shughuli zote katika siku ya leo. Wewe ujinue katikati yetu, utufute zote kwako, hivi kwamba wanenaji wote, wachungaji ambao watasimama mbele zako, jina lako liweze kutawala katika maisha yetu. Tukiondoka hapa, tuliondoke tukiwa na matumaini kwamba siku moja yacha ambayo hatutatengana na wapendwa wetu. Jina lako litukuzwe kwa kila hatua. Tumeomba tukiamini kwamba utatenda na kutekeleza. Ni katika jina hilo tukufu Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Thank you. Okay. Asante. Edina, kuja kwa wimbo. Akitoka mwili atafuata. Edina. Kuja kwa wimbo.
tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha, raha. Tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Bara ile ina nuru, nuru ya milele. Kristo jua utawala, ufukuza giza. Tutakaa pamoja na Yesu, katika pwani yenye raha, raha. Tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Nitapafikia lini na kubarikiwa penye ufalme wa Baba na kumwona uso. Tutakaa pamoja na Yesu, katika pwani yenye raha, raha. Tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Furaha yangu rohoni ni kuchukuliwa, siyaogopi mawimbi katika Yordani. Tutakaa pamoja na Yesu, katika pwani yenye raha, raha. Tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Nchoyo natela ngoro kwedina oyo sirete ne yantian. I want to give one first because nkabwatina nditi maitese ninyawuribaga. This is a first I'm giving to my brothers and sisters there from the book of Romans. It says, for we live for the Lord, and for we die for the Lord. Now our mommy lived for the Lord, and now she has died for the Lord. May she rest in peace until that bright morning. Amen. Thank you. Kweli kai mwacha. Kweli kwa mweba mwara ngeretiwe. Kweli. Abana abo bare na intwa egorupu korotombe kyo gutwa kyo mangesi na omogwa baikire bia karibu. Kweli wakitoka tutaelekea kipindi tunaita hawa wakitoka tutaelekea kipindi cha photo session, picha. Vikundi wataitwa wapiwe picha waketi, na kikundi kikiitwa ayetenena alia piwa picha salute keti.
naritora agende bwango na naritora enie umongino yo na masikani aya moigweta gukwanu abwate ase kinyoreke igo iki kikundi kikimaliza tafadhali Elda Ondieki tuongose kwa photo session. Chivicha tarichi nkwano Chivicha. Thank you. Majaribu yanakuja kwa watu wake Mungu, ili kujaribiwa imani yako mwenzangu. Jitahidi kusimama imara kwake Bwana, ndipo uwe mshindi. Majaribu yanakuja kwa watu wake Mungu, ili kujaribiwa imani yako mwenzangu. Jitahidi kusimama imara kwake Bwana, ndipo uwe mshindi. Uwe mwerevu kama nyoka na mpole kama njiwa. Pigana na mwovu kwa jina la Yesu, nawe utakuwa nawe utakuwa huru. Vita vyetu si vya mwili wala damu wapendwa, bali vita vya kiroho mwenzangu, jihadhari. Shika imani yako ukapambane kishujaa, Yesu takushindia. Vita vyetu si vya mwili wala damu wapendwa, bali vita vya kiroho mwenzangu, jihadhari. Shika imani yako ukapambane kishujaa, Yesu takushindia. Uwe mwerevu kama nyoka na mpole kama njiwa. Pigana na mwovu kwa jina la Yesu, nawe utakuwa huru. Uwe mwerevu kama nyoka na mpole kama njiwa. Pigana na mwovu kwa jina la Yesu, nawe utakuwa huru. Uwe mwerevu kama nyoka na mpole kama njiwa. Pigana na mwovu kwa jina la Yesu, nawe utakuwa huru. Uwe mwerevu kama nyoka na mpole kama njiwa. Pigana na mwovu kwa jina la Yesu, nawe utakuwa huru. Uwe mwerevu kama nyoka na mpole kama njiwa. Pigana na mwovu kwa jina la Yesu, nawe utakuwa huru.
Biamano. We recognize the following: Yalenda Primary, Maragwa, Maruanga Church Choir, na a principal Aronge Secondary and team. We recognize your presence. Okay, asante. Mnatuate picha na kama mwenzangu alivyosema, tafadhali mnaomba picha, halafu mnafanya nini? Mnaketi kwa sababu muda ni kama umeenda sana. Aba minto bali beronga bagaka na bali nabangina bagotuga mogocha mwa kwibiche kiagera ni nuweke nyoreke wale wazee wa kijiji cha Yaronge, kina mama na wazee, mpige picha. Tukitoka hapo Telacha Omwenga and Anasi family yongoro kio mangesi toje karantini goeta ni moko bwatia maka enda sobo yawe in that order. Bagaka bali nabangina ni moko nyore toka enda bwango ida ukara kole bwango tafadhali. Fanya haraka tafadhali, wazee ni wazee, lakini kwa sababu ya recognition tunataka tuwatambue. Aba gotuale aba ngina na mogo chera ni bali beronge iga bali aba gotwita geka ya mwegeri sato iga mwaka busire mabo mwaka inea mwaka joni busire olibande wale wapiga picha sijui nyinyi ama ni wale wengine. Mkimaliza kupiga mnainua mkono ndio tuwapishe wengine. Wapiga picha mko wapi? Wale hawa. Nitawaambia jinsi ya kusimama. Aba ngina ngai mwache mogocha twensi o tugul. Wangina aba kaka baba gotwa na huo. Ora ni numwa tulire tawole moga. Toko bari recognize. Nyasaye buna bakonye mo ikire myake yiga. Moro chimna mole kini abaka babiya kabisa timbuche. Mwaka busiri. Tero chimna ole biya ma kabisa. Ora ba miri kanya chinga ba simbara ga ta linde ga kya bana bwa bagoto. Twaka bane bi chao. Kora mo mutela ya kakore. Salute bana ba minta ba kana ba ngina bekere wa, thank you so much. Telacha Omwenga Anasi family yongoro kio mange sia yo mogwa to enda yo bakanasi wa nasi ga karantini weta gesa kuikian sinchungo gocha na ba mwabo mwa kuita mwabo mwa kanyangate sana cherusa bawa kuriria ni wara kio mena kibon mocha bana bwango ye bicha yo kayo bwango seru sama wata kamanyera anga sere kanyo ko ye iwa ranga na ere wanda ko ka cheru seno yo mwa divi na maset biamano abange bare familia nene Kio mange isi bakamata ya karantina barabange. Mako yo morabu cho ndo wa korokera. Karantini biere. Sawa mbia mara sogocha. Baki chibiche mora tebe mwa kire. Mogo kora mwa tebe twa kutora. Ya kupiga aya veramakom ya tat aya veramade. Okay, mbia mano tusalute bana mbele rega, thank you so much so much. Aba minto korwa bugwendo so wale minto repa kanyaboe ya kwa na ngi jari nyamita ya minto korwa bugwendo aya veramade so Rebecca ya tata aya veramakom nindi orache otoireka bichachioka
Gabacha. Makweri ni gagocha. Mtukuru bwenda kurusaba nyawe. Kurusaba nyawe. Sogora kwane baiguya. Ake twabarangeyo twabarangeire aya bana basaba nyawe njo. Mao bachire mbai wetirio ge. Bia mona sogocha. Skagocha iga. Amakweri aya abera marito, amakweri aya abera mange, tata nindiorache oto motimoko totimoke aria roche mungu. Amakweri aya okay. Thank you so much. Biamana wa mtukuru bwenda na jinsema jinsi ya Kenya. Asingi njuguri watoa pole. Liambako church choir inchua sawatera. Ebiralembira nyo bya oseline bya Pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa, yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa, Baba yetu angoja pale. Yoko okiwage turerike buge, toboke, haleluya toboke, bachenu bachenge gocha mariga takobao, toboke, haleluya toboke, toboke, haleluya toboke, haleluya sema mbyayo kuboki wakera makwe yarabuwe toboke, haleluya toboke, toboke. Wana kimoga rabe, toboke, haleluya toboke, tata baba wancha bonsikero torarorane, toboke, haleluya toboke, haleluya toboke, haleluya sema mbyayo kuboki wakera makwe
mbyayo kobokiwa birengereye biya. Toboke, haleluya toboke. Mororo motoyo mwanjwa werete alankwera. Toboke, haleluya mange yona toboke. Toboke, haleluya toboke. Haleluya mbyayo kubukiwa kera makwe yarabuwe. Toboke, haleluya mange yona toboke. Kiwanto umera na mare. Toboke, haleluya toboke. Toire asobonene senkengiye komesa. Toboke, haleluya toboke na toboke. Toboke, haleluya toboke. Mbyayo kubukiwa kera makwe yarabuwe. Toboke, haleluya mange yona toboke. Toboke, haleluya toboke. Haleluya sema mbyayo kubukiwa kera makwe yarabuwe. Toboke, haleluya mange yona toboke. Toboke, haleluya toboke. Haleluya sema mbyayo kubukiwa kera makwe yarabuwe. Toboke, haleluya mange yona toboke. Toboke, haleluya toboke. Haleluya sema mbyayo kubukiwa kera makwe yarabuwe. Toboke, haleluya mange yona toboke. Asante sana wenzetu kutoka Riamakori. Kikundi ambacho kitafuata wakati huu aba mura bontita abasowati bamwabo abali kamati kyanyawe na inu njua se bija kera byaritenyukira family irimwa chankurwa kera kimweta abali kamati kyanyawe asega ya bontita na ndomakanda so bonyawe ubenda kera kamati je both sides abara bontita abangina babo abali kamati kyanyawe na inu njua Aswati bamwabo aswati wontita abara kamati kya Daniel sisters ba Daniel kamati kya nyewe aba mara wontita nabangina babo. Tukimaliza hapa tutaenda Bogwendo vile vile mara wao nyawe nabangina babo ni kamati kya nyewe kwa Bogwendo ni mmoja aba gods abatari daktari songa hivi. Kitambo tu bado tutakutana ngambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ngambo pale. Kitambo tu bado Kamati chico kora mbabwata kotera moko kora motera wadaro kulikwenda yomo chotera kale babu kwenda mukunia kenda watu kotera apiga picha mtatuambia kwamba nimemaliza kupiga tosali utiga akiwa na mbeo igoroiga. Thank you so much mto Kaya Moga Kauntita. Thank you. Chikamati wana kotera kora chikamati
kigocha chikamati bagokora bamor bamwabo nyaboye basobati bamwabo chikamati chia nyaboye korubo wendo nirimo kobwatia abagokora gotera yo montere bolwe ash has utakeire goraria se mubere bwe has yule driver wa ile gari inaitwa has biamano avaminto wale wenzetu kutoka Bowendo, brothers sisters to the late kama kia yako Bowendo nainde na manyire mechande menge mondo gocha umosalaba inde no bomenyo ubuya nyetige ense bagokora ndobate kasis mambiengia Daniel mambiengia ya moyo kama moche wedabu mambiengia na yaboye baada ya kikundi kutafuata kondakoro wancha kwae nyetige ense
Tutasalimiana baadaye. Piga picha ukimaliza tu unaniambia. I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will live this. Kasi ya Daniel, ni kasi ya nyawe, ni morona inwe mocheiga. One of these days, I will walk in the golden street. One of these days. Okay, bayo tuachire. If I take care of his word, I will leave this evil world. Kwa kata bano wita ngorai ya. Biara chikasi ni. Sika bana chikasi ni ga. Ngari mwa imete chikasi ni chia. Mambingia. Itaro moche wadabu mambingia. Namwegele sowe. Ondako wancha kwae. Nyetiye ensembe. Mambingia. 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 Itaro moche wadabu mambingia. Namwegele sowe. Ondako wancha kwae. Sawa sini. Abaiwa Daniel. Ni barona barawa abaiwa. Baiwa. Ayo buchikasi ni siaja cheers sianya boy ni Daniel na bana tebete ndo taja tebete timbarange. Abaiwa baro. Abaiwa mnyoka moko wokerera. Nephews and nieces. Ishani mafupi na ni kama matawi wapendeza subuhi kwa muda. Siku zinakimbia, kifo kinasogea. Mlango wa rehema ataufungua. Wakati umekwisha. Njoo kwake Yesu sasa apita. Utoke kwenye dhambi, kifo kinasogea. Mogo chene guru Yons na dikale twarangiria hope mocha mwezi abana baba sobati ba mu abanyawe na ino mogo cha kale ba mu Daniel Woka watoto ambao ni wa sisters wa Yaboe sasa mtakuwa katika kikundi kwa sababu ya picha mlipata vizuri. Roho anakusihi njoo sitange popote. Kile Wakati umekwisha. Njoo kwake Yesu sasa apita. Utoke watu wa moja wene bale kabisa. Mara wa mwao. Ni baro. Bana watu wa moja wewe mara moja wewe. Nya bale ngomba ate abangetwa mama no bale. Tuwa naino. Fanya haraka tafadhali. Edina bwana. Tunatembea haraka. Quick march Edina. Ora tiandangirie kikundi kia chikorara chia Daniel. Chikorara chia Daniel na Nyaboe. Bali abana ba basogeta. Abana ba Daniel na Nyaboe basogete sobo. Wale wazazi ambao watoto wao wameolewa kwa Daniel na Nyaboe
ama watoto wao wametoa watoto kwa Daniel na Nyaboye, ndio tunaita Chikorera. Waike gusi ndio maana Kiswahili tawa ndina wako rukuke Kiswahili Chikorera. Ningo womone ningo reange abantu barigetie kogende segi wako rukorera nayo madekorera ni Kiswahili kwa Korea 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 no gusidaro mongaina kajonjora kwa Korea yani ba Korea ya bona Chikorera so we thank you so much. Kalau anda tiga ras kau mamura kalau raja jangan semua roja. Balik kita nanti tinggal undar gua senor kalau roli no roli oh. Tuh kau raya kan mau kau nani mamanya deh. Lakini asal ada leci bija. Kalau cinde cuma kalau tu nyu. Tuh kau raja semuanya Daniel, nah tuh kau rabu gas bayi. Semuanya bunga cia Daniel. Biamano Chikorera, biamano sana so moja. Thank you so much Chikorera. Kisemo chia Daniel, kisemo chia Daniel. Tenai wali moyo, tenai. Kada chia chama ga tenai waktu bicha kisemo chigoja. Kisemo chigoja. Kada tenai obia. Ditiranda veranga kada ni bicha. Korera biamano sana, biamano muarura ada sana. Nikubanya, kisemo chia Daniel. Kisemo chia Daniel tafadhali. Seme yang tengah mbali wange. Ukinyira ine semole. Okay, dah gelas utara aja sih, sebentar tu boleh. Ayam utara aja, lakini dah saya ngenjo. Dah gelasnya aja. Ini main. Saya ngenjo begitu bilang apa? Statement kita era lengan aja gusira baka tu last end. Tak kau make statement jok. Kia na buat tamang kau tu buat. Nak itu tak era bande kia era na atang ini step yang mut. Semua tapi dia tahu kau mamanya dia tahu ayat kuan statement in 2 minutes. Okay. Abairi banya boye na Daniel wakire. Biamona sana somo nene. Kora kana ise munechi ngusutole. Sabu abande ba to tanganeira. Na into to wake ngora yaito. Esoko ikaga okwakirisa kisemo. Oyo my brother akoro Dennis. Gone anesemo. No yon Douglas nere igale brother ya semo yo kombwa tivono. Uyo taya ore inse yense. So wamewakilisha na inje nale gotebega. Marieta ne Joshua Momanyi esemo ya Daniel. Ese kisemo inje esemo ya Kabere. Ese mentanga ni yonko bwatia. Konyoto nyori nere. So ekinda kwana bona iga. I think tigante venga nona arenge na mokoyo ane nyaboe litukoria chuma amanya gosira chuma 3 tuarenge nero moye gansa tukakwana nere ngatira litukoria chuma mosi kochi Nairobi no menyate ne familia ane litukoria chuma pili na ane ngwakerwe siminga nyabo nyorira accident chinsa chiamora gabachuma piri toka travel again ko Nairobi toka chabaka Tenwek konyesa ikire tuige toro na ande na babete ogo totambwa mukoyo ne wekire mbiyamono igochi da kachomo alio ntole nere ntomure tona ni x-ray chinde atara tonyora
ariko batebiga na igoro nakwanete nyaboe atebete achari anyore somo to mugwerete nanda agatanga gaki bari bare okore gasi iyo mbabugate magoso onde tabaira okoboko osabara umu kwa hivyo nabasabe tokwabera nande nababerete edaika yayo moerio agateba no motorenge mbamanyete nanje namanyete igo yatokire na abeire igo tobaba gusu tobaba abatoereru asa abana bari batigairo ba semo yane kwa ushauri ne family cyango chindenchiro we stand with you and time toragani muragani gotoshauri no tore ndegisemo gwete nabake oyo mata yo yokombwati akamenyete ngumbu lakini naro live stream igente kekebekire on bagwaje twakwane nere na gwaje tunegendreta so semo mbiamono nonye no gokonya gwatotomera ketwarenge tenwek ese aya arengoro tukaweza kukomba none chigari tukakoba umubiri gochanga paka sai I think bari bande bare isiko ne family kito nchine nchikare choro mbiamono kwa niaba yao bonsi na kwa niaba ya gisemo chionsi mbiamono nyasabe na inwe. Thank you. Mbiamono. We appreciate mbiamono ase libageri nemireme yo tunashukuru abandi batoe support bataika tutagete wa appreciate noyo minto former solicitor general Kenny Ogeto na tumetipa kanoe musubati umwabase family lakini rende want to appreciate the support chief Kiage nere na tuma support tayo na nyoro murweiro mu Samuel egera konywe family ya Motari Linus Nyabuti for USA na ruete support yenene fika general nere father fika mata ne family na abamu abo tunashukuru for the support. County commissioner Nyamira commissioner Nyamira county nere we appreciate your support yaye achete ase family na abandi tutanyare gwatura musakurigereria ali ase woro muna va requested banyore support. Mumeona kuna marafiki wengi wamejitolea kutoa support kwa hii family ama familia igona bonta getekore ngambia mono asabasani mwensi muroche both sides support tua vere to konyora chikwaya chichiwe tayari Maruanga Church Choir inchua sogotera ekarimo akolire na Ikuru PH Choir na yo chimo tayari I'll say oh yeah wae to we me chando I'll say chingu chae to mo bisa auto ye tata oito asei keraringana no ya quiero que me echando Voy
Baturerike buge Bachanuna baboke Komoroto taigoro Igoro ya mare Aye oyo mito Aigo sorabe Gene turare Yekobo kia bachenu Shindaki na chechi Ayewe aliganye Komoroto taigoro Igoro ya mare Aye oyo mito Aigo sorabe Gene turare Yekobo kia bachenu Shindaki na chechi Ayewe aliganye Komoroto taigoro Igoro ya mare Machukaria baletwe Bono haikire Unatosoma Getabuke matayo Bikone na bakubya Bono bya elire Yomintoma yorabe Gerekyo Machukaria baletwe Bono haikire Unatosoma Getabuke matayo Bikone na bakubya Bono bya elire Yomitoma yorabe Gerekyo Aye oyo mito Aigo sorabe Gene turare Yekobo kia bache Shindaki na chechi Ayewe aliganye Komoroto taigoro Igoro ya mare Aye oyo mito Aigo sorabe Yekobo kia bachenu Shindaki na chechi Aliganye Komoro Aliganye wango Chindaki chitaraera Mabera ngose kwale Toseke lwesiko Monene na galete Bale monse kwele Mamoroto teigoro Igoro ya mare Aliganye wango Chindaki chitaraera Mabera ngose kwale Toseke lwesiko Monene na galete Bale monse kwelete Mamoroto teigoro Igoro ya mare Aye oyo mito Aigo sora Yekobo kia bachenu Shindaki na chechi Ayewe aliganye Komoroto taigoro Igoro ya mare Aye oyo mito Aigo sorabe Gene turare
Thank you Maruanga Church Choir, Naikuru PH Choir. Tawate ya mina buya. Enarong about 20 to eta kotera bano chigoro. Torara korango chigoro na bara korango chigoro. Enarong taka taka tiko na chigoro. Thank you so much aba mindokoro wa Naikuru. Ema watero ko YouTube. Aba ngira mate YouTube.
Mwaka ndaone simia ni mulika mwisi YouTube. Na baka enyoro gotero kuno kuri likire na ikuru. Na ikuru PH. Mulika mwisi ko gotoka. Yani iliende etali mulika mwisi. Wana twachire nsemende ya bana wa Nyagusira. Dani na Nyaboe barangilia Sobwango. Ere tora kwenye Chinsa. Wala ambao wamekuja kwa ajili ya watoto wa The Light. Wakati huu ndio tunaenda kuwaita, tutaanzia yule wa mwisho kitinda mimba. Nasikia ayuko Kenya, hako nje ya nchi. Simulisikia akisema ngumbu wale. Wana wali wacha singi ya Tabita Monyangi. Tafadhali mwiche mbele mpigwe picha. Wala ambao wamekuja kwa ajili ya Tabita Monyangi. Wazazi, brothers, the husband, wala ambao mlisoma na Tabita wakati ndio huu. Sasa singi bata hiyo mbaro wacha singi ya Josephat Nyangate. Josephat Nyangate, wala ambao mlisoma na Josephat mahali Nyangate ameoa, wala ambao wametoka kwa the spouse ya Nyangate mnaweza kuja. Jugoja. Na Nyangato mwenyewe wala Nyangate na wale wanao. Jugoja ni wala rale Nyangate na role. Nyangate na rais Cheru Somboga wala. Cheru Somboga na mara. Nyangate kurutumbali kanisa. Nyangate ndio huyo, wewe si wa spouse. Hata watoto kama wako. Walire ni mwacha singi njia Nyangato oyo kurua somo ngino yaruete familia Lions. Tafadhali. Nasema wala ambao wametoka familia ya pipi ya Nyangate. Mwacha hapa mbele. Hata marafiki, friends. This is your time. Also ones who have just come. We stand in solidarity with Nyangate. Please come over here. Mbali watali kuiweke gusi. Awamba tafadhali kama wako huko. Wakati ni sahihi. Panga vizuri ndio picha itoke vizuri. Wakimaliza wale wa Irene Kerubo, wa Irene Kerubo mwatia. Na baba achire buyaiga. Irene Kerubo ni mwatia. Okay, thank you. Niwe ni mkono juu hivi, punga mkono tafadhali. Asante sana. Hapa Irene Kerubo, mwana Irene Kerubo. Ni familia yao aliyesoma na wako chanabo. Mpiga picha ananiambia kumaliza kupiwa wote wale wa ndani kabisa kama Irene na spouse na watoto mtabaki ndio wapige picha pekee yao. Hawana awamu hao Irene wale ambao wamekuja kwa ajili ya Irene Kerubo Mwenga Mtita. Kama natoka na Ikuru kwa yetu na Ikuru ndio Kerubo hako. Yamana sana wa Minzogoro na Ikuru waachire ko korora Irene Kerubo. Thank you so much. Piga mkono, punga mkono juu hivi. Yamana sana. Vincent Osiemo, wala ambao wamekuja kwa ajili ya Vincent Osiemo lakini anajulikana kama Fini. Fini wali waacha asenje ya Fini. Abalende mbali baime na bawo ko bicha yawe yo kababere. Sikaiga wana yiko ko bali bicha. Mtoke wale wamekuja kwa ajili ya Fini. Irene. Umemaliza? Wala wamekuja kwa ajili ya Vincent. Vincent unamjua kama Fini. Vincent ndio jina lake kamili, Vincent
Osiemo mwana gatatu Daniel Nyayawe. Kundi kubwa najua inajumuisha walimu kutoka Eronge na watendakazi wenzio. Ni kundi kubwa, labda kwa sababu nasikia Eronge wako na wimbo. Naigure korwe buku nainde na manyire mechande menge mondo gocha umosalama ninde no wapiga picha wanajua jinsi ya kupiga picha. Ubuya nyetige wapiga picha ndio watajua jinsi ya kuwapanga. Mambiengia kwa sababu ya umati, excuse me, kwa sababu ya umati, wale wenzetu kutoka Eronge mkae kando kidogo ndio wengine wapiwe. Wale wenzetu wa shule ya Eronge mkae upande wangu wa kulia tafadhali, kwa sababu nasikia mko na wimbo. Ndio wakimaliza tulipipeta that way. Eronge kanya ku practice ko tara ko limo tara ko ndanya ko bata inkoroki wa ko ibicha matere. Okay, both Eronge primary and Eronge afuata kikundi. Piga picha you through. Tupunge mkono hivi. Okay, Eronge both secondary and primary. Tusonge pale. Eronge mnapiwa picha kwanza. Both primary and secondary. Pia mko wengi. Okay, nasikia tena wamekuwa wengi. Eronge secondary mtafuata baada ya Eronge primary. Sasa Eronge secondary songa kidogo. Eronge primary kuja hivi. Eronge primary kwanza. Piga picha ndio tuende Eronge secondary. Kuna mwegene sowe konda koru wancha kwae nyetige ensembe ambiengia itaro moche wera ambiengia kuna mwegene sowe konda koru wancha kwae nyetige ensembe. Thank you so much. Comprehensive Eronge secondary. Lakini najua later watakuja kutambuliwa wakati wa walimu. This Eronge secondary. The principals in this group. Teaching and non-teaching staff wa Eronge secondary. Thank you so much. Thank you so much. Wakimaliza Eronge, kimaliza wimbo, tutaenda kwa wale watoto wawili ambao wamebaki kwa sababu hao walisema waimbe wakiwa katika kikundi cha Eronge. Kwa hivyo wale wamekuja kwa ajili ya Eric, muwe tayari. Eric Komwenga, muwe tayari huyo akimaliza kuimba. Tigera kaka, tigera kaka, tigera nyansa. Tigera kaka, tigera kaka, tigera nyansa. Ayewe katokonyara, tigera kaka, tigera nyansa. Ayewe katokonyara.
mara tigera tata tigera nyasaye ninjwa sende aba mwenzi mwaro sirene meremo ninjwa sende aba mwenzi mwaro sirene meremo ninjwa neti gurube chaino nenjeni mbati moke ninjwa neti gurube chaino nenjeni mbati moke ata nere okonyara byonsi motigere twechanda aya mangena manyete ata nere okonyara byonsi motigere twechanda aya mangena manyete no caranyore tanene metando diga sabe rangere taliaye tata ase kerege kenere ase okweye na towe tata nare o naitwe kamo buera ayubu kamo buera elija barangere tiere tariao tata ukabaiwa nangelia yeso nangelia tariaye nakoiwete tata nakobuere mitano yao utambe tata nere okonyara byonsi motigere twechanda aya mangena manyetere motigere twechanda aya mangena manyetere nangelia yeso nangelia tariaye nakoiwete tata nakobuere mitendo yao utambe yeso nangelele tariaye nakoiwete tata nakobuere metano yao utambe tata nere okonyara byonsi motigere twechanda aya mangena manyetere tata nere okonyara byonsi motigere twechanda aya mangena manyetere tata nere okonyara byonsi motigere twechanda aya mangena manyetere tata nere okonyara byonsi motigere twechanda aya mangena manyetere Biamono. Asante sana. Wala ambao wamekuja kwa ajili ya Eric Omwenga, tafadhali mche mbele kwa haraka. Waliwacha singe Eric Omwenga and the family. Tufanye haraka tafadhali. Naona kuna wenzetu, kuna kina mwalimu Mandela. Mwalimu. Bari yako laki. Asante. Say oh ya waye to me chando ase chi chaye to mo bisa auto ye tata oito ase
Doris Morane Romano Manne Dani na Nyawe balimu asomete nere ile miaka ya Wema Singers. Nasikia kuna Wema Singers Kinegesare. Nje bando wale ambao walimba kuna ilikuwa ya Wema Singers. Walimu wasomete nere wale ambao wametoka ndani yako. Ambao wanyamuyaya wincho na wareke golie kyo. Baba Alex Mogeni Pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa. Nasometa mara yetu moja pale. Ongea jari kabisa secondary. Na principal alisoma yeye wakati ule ongea secondary kiasi. Thank you so much kunga mkono. Mbale twarangeli bali ngumbu. I'm telling amba representative ba mbale nga batabita munyangi. Yabatabire ko ruanga oli ngumbu ga bolinga amongino ina tuma bunga kiatara oli bagalende ka roche gendeke. Metara tuli kungaineleria wakorole kanale sa. Iya ba machikorange twangaineleria ngatabita munyangi tagaletiki. Oboli likorwe biche nga what's not happening here. You wanna there's nothing that's happening. Moro chino vale. Eliwasema. Some of them came from Confirm. Like this one came from which part of that country? Minnesota. This one came from Minnesota. Yes, he's going to make a statement from Minnesota. Okay. Tawa ta vile Minnesota bunere. Abande mo ketano Minnesota. Okay, a statement from Minnesota. Nabakwaniri abasani n'abayiri ba Nyaboe Ominto mbuya muri mwenzi Nchamalieta nengolo ku Pamela Bugomba oyo mwabore Nyaboe omukogoti nchemenya tegali USA Minnesota obukendu barororo sai yesino igere nyinge bono nacha wakirisha Tabita Munyangi ninchemenya ntenere tali konyara boika na kiagera nachicha como represent but right now she's watching live streaming. Thank you all for coming to give your respect to our sister Rebecca Nyaboe. Thank you and God bless you all for your help and support. Thank you, bye. Nakimoko mateka gusi. Igomba igwete ngumbu ka gusi. Kiara gitu na bokara benge ikari buya. Kalinde bakeyuri. Biamono. Liateka church choir. Nchua sawa tera wangu ya. Kitambo tubado tutakutana ngambo pale. Kitambo tubado tutakutana ngambo pale. Kitambo tubado tutakutana ngambo pale. Kwa baba yetu mkarimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lako.
kazi zetu zikiisha duniani na mwendo wetu ukamilike, tutanyakuliwa naye Mwokozi, twende kwetu juu mbinguni. Kazi zetu zikiisha duniani na mwendo wetu ukamilike, tutanyakuliwa naye Mwokozi, twende kwetu juu mbinguni. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Kazi zetu zikiisha duniani, tutamuona Mkombozi kishuka chini kwa utukufu, twende naye kwetu mbinguni. Kazi zetu zikiisha duniani, tutamuona Mkombozi kishuka chini kwa utukufu, twende naye kwetu mbinguni. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Yatupasa ndugu dada tusimame, tukaze mwendo, tutangazeni neno lake Mungu duniani. Ushuhuda ndipo arudi. Yatupasa ndugu dada tusimame, tukaze mwendo, tutangazeni neno lake Mungu duniani. Ushuhuda warudi, tutakanyaga taratibu tufurahi milele zote. Tutakanyaga taratibu tukiingia juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi, tufurahi milele zote. Tukiingia juu mbinguni, tutaishi furahi milele zote. Tutakanyaga taratibu juu mbinguni, tutaishi naye Mwokozi. Amen. Wale wanakamati ambao waliandaa hii program mpaka mahali imefika, tafadhali kucha kwa picha haraka. Fanya hivyo haraka. Baria barengese komiti ariko na kurobereria both sides. Kama ulikuwa mwanakamati, nataka mkucha haraka mpige picha.
Clinton ambaye alikuwa na update ile wanaita WhatsApp ama ukuta. Wapi huyu Clinton? Wengine tumchui. Oh, chikai. Wapi Clinton? Nyosha mkono. Oh, no, Moigwa. Naye bali kwa Clinton Moigwa. Kai. Huyu kijana alitusaidia sana wakiandika. Karati kwa msikio hii. Unajua mtu akihandle pesa, ukituma pesa na uone jina lako hakuna, wale ambao wanaelewa anaandika mimi nimetuma pesa zangu na jina langu sijafanya nini? Sijaona. Na huyu kijana alikuwa anafanya haraka haraka. I think we must appreciate you and may God bless you because wase lito yeba cheti iko kwa yebeka at the right place. Ntoka tebia manene ngambia mano. Na wale wote ambao mlipeana pesa zenu iwe nyingi iwe kidogo ndio imefanya haya mambo mpaka hapa. Nyosha mikono kama mmepiwa picha. Asante. Get seated. Now I want to hand over, and before I hand over to Pastor, ningependa kwa madikonesis mameni. Dikoneses mbago cha gututiga mbago cha bakwe bicha nchwango anamba che batutiga na babo korera yane wa sukago cha mwa kwe bicha umwana uri arenga mongino yo delete. She was a deaconess na ende abangina abamba korte mirememia no barenge town igoro no barenge umuchikira wakati kuna koroberia imiroberio yo mokoreri omwabo batikonesia aba the district yaronge tianya sawa sisinye asemere mu mwaka remia na enda abande igoro na chiete kubo ichinsa 10 mukuru ariria makori abande kuru wapi bachikogenda busungu na nabagotu lakini waliamuka masi emere memia. We appreciate maguna andi barona wale in uniform buya sana suka buya tenera buya bachoke buya banabuo bachoke buya muba kichibicha no imukia magoko igoro matebe nga iga. Thank you. Thank you Karansa. Abalisia asemore tafadhali elders tenena elders nchu okay, deacon stroke elders nchu na inu makwecha deacons stroke elders nchu makwebicha both Raitigo district and Eronge district tafadhali kucha mbele. Okay. Okay. Very good. Bara Chabonsi. Okay. Nyosha mkono. Okay, thank you. Abantu aminto koroberie binte binabo bigo konga bande bano batenga kinche mwanda angere tinche mwa korete ki kwebire chikasi ni mwanyi bete murangere chikamati ntwatema gaki ntotemeti mo wanja ndangeri pastor nchwango toire se program ya spiritual party ne weta kroyo mana karibu. Wacha niwaite wachungaji wote, all pastors please, and your spouse. All pastors mko wapi? Pastor mwenzi nchugocha. Mko wapi?
nchuo cha toa kwebicha karanchu nugo cha mwensi kwa sababu wamekucha wote, basi mtapunga mkono tu, alafu na nyinyi muketi, lakini nimpishe kiongozi wetu kutoka conference. He is Pastor Zabulon Ayera, in Church of Education and Music in our conference. Niye peke yake na mruhusu aweze kusema jambo moja, alafu tutaendelea na vingine vinavyosalia. Thank you. Pia mwana pastor ase libagalia na nchubye kwa mwenyene, se libagalia familia ne, na se libagalia conference ya mira twaikiraiga koleta ngora yaito asenge nchokorara como na Rebecca kurwaso wiko bwense awa minto kore conference batebirenga ndete ngora yabo karonali gerelia ali abali getense ali getenga I have finished the race. Iko na watu wale ngosabanga mongena tigarale asemere meri akolire ne Biblia gotebanga basesenirie abakorara korwa bono bamwegenete Nyasaye. Iko abana bumongena Rebecca twankobaganiria maya momanya mamo mino umwegenete Nyasaye na singenchara umwegenete Nyasaye orali rodi no goseniwa ase mure na ende Nyasaye bobuyobonga basenia twabaganiria maya mana Nyasaye bamanainwe abale miaso buyabwaye pia mwana sana. Number 269 kwa hizo programs. Number 269. Obo menyo o eto aiga tore mi moche ogo chatoga moche ogo chan titore na obo menyo sayonin kayo monene komeka miaka yonzi okomeka miaka yonzi obo menyo vatore wava timoke na wate chimba vanko ero ro kana renge inge ro kenti moke o moyo ne kira higo o monene o manye
ire Nero Eyogote Mokakwane. Mumeimba vizuri. Wanonda kualiga ni Pastor Evans Momanyi Ochengo. Omo station representative itokorwa Nyaiwa station atokolero gusaba tusangiririe rongori murandi aturandi. Na tena tuombe familia. Gabana na batokwenda iga wase ipindi ebyo muwe watulivu mpaka tumalize. Mwancho ata tuito asikira lingana tokotaba mono kia ndugu atinge ncho ya bane yakokoro kia yenta tuito na kwa iraniritia ruka 13 kera makweli ya mbosa kana wete okanyoro report ukabanyoli balia na intoko tunyoli ole na ntoka gabararire balenga banyebe kotubwa ya yatai woto taonjo gitina ndira uturasire ringana batole moyo to wonto kolengereria tebeka sole kiara ntuma etia sama kweli ratonyore ogima kwa mongina Rebecca asobo koleri waye asenka ya abana na bachukuru na bamate na bakoleri waye ase kanisa batabire mbia mono kuno kurwane segengi na gukororo gendo igaganyete bono kubuki gweria kabira kere turekera buge sami tigareta bora ase sadaka mono burandia nekinse mochons to kubulio tuanchereri rali to erere na ndo butukokera tu tukugwansi toraire mbia mono kiaro rato igwe na bono tutwale mu rubulio yikerane asokubwa kwao no gonja kwa Kristo tuasabe na kwegena. Number 167 Kanale kubulia abalisi aba bane bosaba dikoni bali nchugocha dikoni batatu bane dan nchugocha amura kebekerongo cha kiranga storabeke kya birogo byambete kubwata na totanyale gwetara kini mtobeka bwango ikwaye lieronge mogoswaro goralia akereta kuna batera number 167 abadikoni bali mwali gocha mugeni nani nunchu kyara no gotena nchugocha is very fast nani nutene na igokini number 167 abaturanga aba na batokubeka iga no yotomwa yule ambaye pengine alitumwa tutakupa nafasi baadaye mugeni nabo gotena gochiari bakobekererioka nsabo gabo okonyara gweta nabo gweta nsabo mulisio kinye kiombekerie gali kwa sababu tulikuwa tumeomba ni namba yesimi family moto namba yesimi onye gwale ntasemo bono namba yesimi onanga gwantigera consult ni family onda tenye tangase okay igotogo chaka toko na gotera number 167 bono asabuli amagoga ayu etiga gabo ikwaya ngayere kwaya lieronge gakigororoka iga kose nyabweno yo minto genda rogorariga mutiga Yeso mozaraba one bono timba kole kaneti yani okuna kukwalenge gogo yane kabisa gogo wasoka lioka na abaire tune yogotera number 211 bono gotuli 167 na kuna tangase se bulikore naenda se program Yesa somo salaba nensoko engia eko gwenyobo rwaire mulisinya namba karware bota
asoro chengumbu awasomo salaba kanyora mavera ngena ngeni ya mambia o karware karware tambe koroya netimoke asoro chengumbu enamba yesimi 07 18 546 939. Narudia 0718 546 939. Elieta Ligocha Clinton Nyandiko. Clinton Nyandiko. Tuendelee namba 3. Angasomo salaba ngondia nyasa enkonyenta revo tambe sekiri irikiao karware karware togya votambenko royaneti moke asoro chengumbu angaso mosalaba. Asoro chengumbu kama uliangu okay. Miwani hii ni yako. Lianguka chini ukuiona. Virale vine vyao nye vyagunsa kucha uchukwetu. Kuna ondenaro utomwa kuna moja pengine alitumwa. Kama ulitumwa kucha utangase fedha zako. Wasome kwa haraka basi. Baraba tutumira chiwese farasi Samson Yongoli 1000, Aska Nyanyuki 200, Eunice Ombuoli 300 na Janet Okemwa 200. Abuna watu tumira gocha irongoli. Katibu wa kanisa kwa historia fupi. Oyonoro magano bwa marehemu bwa kanisa oyolebe kanyabo ntita number 160 gasoete kanisa yaronge aso mwaka 1992 magega yechisegi chiri chia presidential election chiarentete chigatruiga tribal classes asenseme nyinge yense yaito igakarwe nka yae yarenge bonigere Nandi County akalilocate gocha oboremo bwaise oboraiga aseronge
ekerachete akaba member bweronge SDA Church. Later on na bete elevated Osaka iwe position yobo deaconess kurwenga kieyo goikera bunasirete iga na babero go serve in that office soft spoken arenge gukwana ngora igo obedient arenge muigweri gochiase bali bamubwete kirugo na andale gotema komenya n'abantu bonsi asomarembe igale ko bali chief ekere bintu byakongire bono no yo mobo tokoroko orenge hospitable orengo mwarigani omuya asa abantu bonsi bali gwikenka yaye n'abageni abange babere bagwetere enka yaye kobarageria no korageria abageni goche kanisa iga na ando beiro go support ye kanisa asenjera ye ties na korwa amagani ali tokorokanga ata church offerings bono ga kindo chenga wikirabu kora kananga na ererwa mangana ndaendere kumukwana igoro ye mbuyaye bono lero gabuna togatete together here today otigire legacy what to be emulated by all lero igo totigeire gento tore gikuru sare buna lero toko bare witnesses ekara kunganya from the world of the living to the world of the dead ogosira kwaya tairo lioka kole a big loss to the family but to the entire church fraternity and the entire community. Osaga somi kitabu kia Revelation chapter 14 verse 13 na bokera kwerera buya na kibali bagutimuka korubono mirimo yabo ekobabwate. Thank you. Bogimo buyo bwenge bunare tore kowa bune bigale byomo obe ange ye ababe batugutwe kabange bono obe ange yeso gakorangeria obe ange wote bana se vive gesiere na gesiekwe virero vya ombosa obe ange. Tutachi hapo basi hivi kwamba sasa niweze kuwaletea mtumishi wa Mungu aweze kunena pamoja nanyi. Kwa hivyo huyu ni Pastor Isaac Nyong'anyaribo ambaye alihudumu hapa, sasa anasimamia station yetu ya Matutu. Nara Daktari Kereli Kurumatutu, God bless. Mu station yetu representative Mr. Orina, welcome. Na naro na Abel na mwalenga Abel na Korolire, God bless you. Balenga mwana inche kiara mbanda manana mwongina turufosa. Thank you so much. Wana tigatwiriri bageri gatwari gani Pastor Nyaribo elinde atolentere lingana lya Nyasaye. Balenga tukumukaribisha. God bless you. Thank you. Asante sana Pastor kwa makaribisho. Nami niweze kusimama katika haya masisi ya mpendwa mtumishi wa Mungu Nyaboe ambaye amelala, ili mbingu inene nasi ikinitumia kama chombo ili tuweze kufarijika sisi sote. Nimewakaribisha kila mmoja kwa haya masisi ya mpendwa Nyaboe ambaye ni mcha Mungu, mtumishi wa Mungu katika kanisa. Mungu amekubali, amepumzika. Kweli tuna majonzi, lakini neema yake na faraja zake siweze kutusikilia wakati huu tunapoomboleza. Wana wa Mungu, nataka tuongozwe na fungu moja kuu na mengine nitakuwa ninayatacha.
Kwa hivyo tutamaliza in less 15 minutes. Tutakuwa tunamemaliza. Lakini nataka usikie ili fungu. Nataka haya masisi ya chengo katika ili fungu. Unapotoka hapa, ulikuja kwa matanga ya nani? Umetoka hapa na nini? Katika kitabu cha Wakorinto wa pili 3:2 hadi mstari wa 3. Kwa Kiingereza wakati itasomwa kwa Kikisii, Elda anapotafuta inasema, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody. You show that you are a letter of Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of God, not on tablets of stones, but on tablets of human beings. Kwa Kikisii. Wakorinto ya kabiri 3 ibungo bibere yote baiga inwe abanyene ne rirube ryaito ririkire ase chinkoro chaito limanyekanete na gosomwa n'abantu bonsi. Isato iga mamanyekanete buya nga mwabeire rirube rya Kristo elire emirimo y'ogokora waito lyarikire tari ase ewino kore ndase omoiko Nyasaye ore moyo tari ase kibao kia magena kore ndase kibao kia chinkoro kia mwanya bantu. Na Mungu aweze kubariki mfungu. Unapotoka hapa leo hii, tunampumzisha mtumishi wa Mungu ambaye ni barua ya kusomeka. Rero nko mutimo kitoro musombo Nyasaye oyo reri rube rya Yesu rigosomeka buya. Haleluya. Rirube rya Yesu ryasomiru n'abange oyo nere tokoenia ine amae a readable epistle gokorwa na yeborie rirube gosomekande rirube riane ndarira kumakiwa ndisomeke ringa magis. Abana banyasaye, family members, relatives and friends, wale Rebecca Nyaboe igona abariganira sedi tukeli yomosunte na endelirito ase chinkoro chake royo moito. Siku ambayo ni nzito sana asa kwa watoto wa Nyaboe na kila mmoja wetu ambaye amefika hapa. Huyu Nyaboe ni nani? Rebecca. Kweli kwa miaka 5 ambao nilihudumu hapa, Rebecca alikuwa ni Mkristo wa pekee. Mama Deaconess ambaye alikuwa anafanya kazi yake kwa moyo wa kujitolea, ambaye hakuwa akimchukia mtu yeyote yule. Ngogose ni Rebecca Nyaboe abeya. Abana banyasaye, na mumanyire oyo Rebecca Nyaboe buno yogokora emirimo yaye bene asoko igotie nka yaye. Rero komweni toro musombo Nyasaye rirube rya Kristo, barua ya Kristo. Leo tunampumzisha huyu Rebecca Nyaboe. Ili ni barua ambayo imesomeka fema na watoto wake. Hii barua imesasomeka kwa ile miaka Mungu amekubali. Rebecca akaishi na watoto wake wameisoma vizuri hii barua. Basomire rirube ribuya asama tukario monena gancha
akamenya nabwo lirube lyasomiru buyase kanisa yeronge Raitigo district Teracha district lyasomiru buyase abairi n'abasani n'abairi n'abaibori korubo gwendo pole kara imukyanga magoko mwasiriri omwana ino bogwendo mboro mwatweto omwana omuya omongino omuya gocha senkeye ya late Daniel oyo bari irube rigosomeka buya ereta which is well read, a readable epistle. Children of God, stopped by a big full stop of a tragic accident. Lirube rigari goriateneni we riateneni rugosomwa as a full stop enene yamariga asomo basokano ogafra a full stop erendito. It is a big full stop, a heavy full stop to the children of Nyaboe, a heavy one to the family members and to us all. It is a big full stop. Even of us, every one of us, we are vulnerable. Abana banyasai, a full stop yaternetie, obogi mabwanya boe, nabego tonyora, onde bwensi gituraso bwiko bwense. Dogo tereri wakere nso buneke. E patru moratanga ni kingiringi chambura nobe. Na ande tukachukobeka chitairi. Mbura nobe. Ama acharo rendo rago itekerari tokoberia. Taya achari. E mingi chero renderi yao. Eng'ombe riogo kama. E akoro tachogo rochege kuba. Mbura norororo. Abana banyasai. These are accidents. Chigo tonyora. Ase chinga cheto. Echinechi achari. Asabana banyabwe. This big full stop. It was no more accident. No more accident. Which gets anybody. Mwaiwa mangana omweria mama. Imo gambi bali bari koge chomote. Nyasaye tigaba abiri mbamanyete. Hallelujah. This is no more accident. Yabeire full stop wendito. Lakini tetu chanda. Nyasaye tigatore mie. Nonyankeva principal Paul Farichika. Na ena wowe chanda na bamura. Omotoyo nare kumanyango itoranti nta. Lakini tiwe chanda. It's a full stop which God has allowed to rest his servant. Okoro kwa nyaboe. Tigatoreme. Even as of his servant Rebecca Nyaboe. And even as this to us. Then I heard a voice saying to me, right, blessed are the dead who die. Says that they must rest from their labors and their works follow them. Hallelujah. Mbingu kweli imekubali. Imekubali ya kwamba hii full stop mahali barua ambayo ilikuwa imeandikwa, mahali imesimamishikwa, mahali imesimama kusomwa, kweli mbingu nayo imekubali. Imekubali kwa kusema ya kwamba wacha wake Mungu wote wacha wapumzike. Tigabatimo kurwa semirimo yabe mekongu ekiagera ogokora kwabo nigokora gentoki igoko batunyana dirube ryanya bwergendera komotunyana ina kiriare gosome kabuya diga agancha Yesu buno motori bo wima bwaye agancha likari kunomo ikomo chenu egetabu kyabagaratia isano. It's 22 verse 23 elda gogo someke gusi.
But the fruit of the Spirit is love. Iwari riruba riare gosomeka. Rianyaboe. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Hallelujah. Ayanara baga korikwa. Riruba rigo somekabuya. Rero como timokitore omosombo nyasai. Riruba riaso mekire buya. Na keke gusiego teba. Abakorinto ya kabere. Abagalatia. Abagalatia sana yunga mirongo ine na ibere. Yes. Orende okwama kwomoika n'obwanchani omogoko omorembe oboremereria obwororo obuya obwegenwa oboitongo okwerita sons machikande tari na arange amang'ana abunayo. Haleluya. Kweli hii ndiyo barua ambayo mtumishi wa Mungu ameonyesha, na barua hiyo imesomeka fema na watoto wake wa Kristo wote, neighbors or relatives have read this letter, a wonderful letter. Are you a readable letter of God? Are you a readable letter of Christ? Ayeneri ruberia so mekirebuya iwa bana banyasai setani omobiso ito ere igatagete riruberia ito ndisomeka buya aseri kogenda gosomu na igoro ndisomeka buya. Abagalatia yukumi na kianda yuisano ikumi na kianda goika isina moja nigego teba ekoro kichimbwa cheri ruberita rigosomeka buya ebichimbwa chirikwanirabwo chinyinge kwanango somango ikumi na kianda rita igosomeka lire rikomu gosomeka ase kanisa ase ogokora gwechingenjo chiebibe nigokore maiso marore. Yes. Akorokwo nobotomani. Yes. Eubi. Yes. Obonyaka. Yes. Obosasi meme wekano. Yes. Oborogi. Yes. Obobisa. Yes. Eriomana. Ribero endamwamu obongiti okwerusanania obweatanana emoko oboiti ogotinda gisori chimbe namang'anande tigera abo abana banyasai setani yaurikire asa abande baito rirube ritari gosomeka buya samang'anaya omoikomo chenu nigogotinya amang'anayo orika mang'ana maya nakiyare ko buya osomeke ne Nicodemus asagaja sobotuko neri ruberi someke tane degree akamotebia ye Yesu akamotebia Nikodemo onye gutagite korubunda bwa Nyasaye someka buya bono ngokoirorinde uchakire A for apple A B agatiga chidigiri agancha koirora Nicodemus natoke igoro. Hallelujah. Aso wancha riruberi nyara ko barigo someka buya abana banyasai nagitwara gotebya abana ba Rebecca Doris Mura Eric Omwenga Vincent Osiemo Irene Kerubo Chospat Nyangate Tabita buna moko nyagocha kanyagocha ngogocha mokogoti while you are there you are far. We are mourning a mom who raised you. Mokogoti kware kobera na batwara gotinya mariga. Mokogoti, as you are assembling with your friends, let them sing a song, church hymn number 505. You need the prayers of friends, the friends whom you love. You need those prayers. As you are gathering there, we are wishing you God's comfort and blessings. Mokogoti o baba, be comforted. And hands from Mogwendo. Bagotinyiria mariga hands and ankles from here erong. Nabasani ba mama, be comforted Mokogoti. And this is the sermon
as this is the sermon, Irene Farichika, my friend. Mutang a sermon ye yumoyegate as a program. Ya mama. Hallelujah. Now to the children. Igwa. Today it is the darkest and a heavy day, but Jesus has carried this day for you. Hallelujah. The casket before you is so heavy for you to carry. Omwe so worried. Mo kunyara kuimokie sanduku eria. Chemese totoyo. Let Jesus carry that casket for you. And now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all in the name of Jesus. Hallelujah. You are not alone. You are not crying alone. Heaven is with you from this time henceforth and forever. Hallelujah. Hallelujah, wana wa Mungu. And now I want to put the name of God in your lives. I want to put the name of God in your lives by reading the book of Numbers 6, verse 22, verse 6, 22 to 27. Welcome, elders, Naba pastor. And I see the gift. Oh, wow. We have the gift here. Yeah. This is the gift. God bless. Mom was a servant of God. Iriruberia yegoria regosome kabuya sengenjo ye Biblia. Digasome kabuya sengenjo ringana rya Nyasaye. Motigara seringana rya Nyasaye. Hallelujah. Motigara seringana rya Nyasaye. Motigara seringana rya Nyasaye. Thank you, mama. Thank you so much, Ospat. Ayene ya mokogoti nayo kumugachira Eric. Thank you. Now incho. Now a family baria tosogete nkaya nyaboe. N'abana bayina bacukuru inchugo chango. N'abangina ba abagaka bari banyometa abana banyaboe. Inchwango, you are a family. You are a family. You are a family. In the book of Numbers, somange kegusi no tota etokorera. Numbers 6, verse 22, verse 27. These are the words I want to pronounce to this family. Ekerotogo chigo motmokia omosom. Numbers 6, verse 22 to 27. Yes. Yes. Okonako ogochika eira yabale omwerwa. Number 6, verse 22. Okay, that's 21, 22. Akamotevia. Motevia Haron amonaba muraba yenga ekero barabe bagusini abaisiraeli bakwane amanganaya. Verse 24. Amonene abasesenia abarende amonene abarabeli obosio abere amonene abaonjolere obosibwaye abaye omorembe naboigo bararangeri elieta liane ribe igoro y'Abaisiraeli asoko basesenia elio ncho monyene nimba sesenia. Hallelujah. We want to pray for God's blessings. We want to pray for God's comfort as a family. Na kinare go sawa inchugo cha yakeiga. Nchuango utumanya inchuange familiga. Tomanya intute katikati ya. Okay. Yes. Now, I want to mention these words. Nyasaye weko tebira mangana yako anwasa bantu baye. Pono ginko ya atura. No mugando teba mina. 92 teba mina. Aba listen aba pastor. Tuimokia maoko igoro ntweka rongo kwa na manganaya. As a family. The Lord bless you and keep you. Twateba mina. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you.
The Lord make his face shine on you and give you peace in Jesus' name. Nyasaye tigaba onchorobo sibwa yaba omorembe. Nyasaba onchorobo sibwa yaba obore mubwa ne bisbiaye. Nyasaba onchorobo sibwa yaba rende kubago soga kubago soa. Bono batali na Bible bareboka. Ntware kubasabira amaya. Korango iga with your prayers. Tati abana banyaboe kubago soka bakwira na nyasaba rende. Hallelujah. Tusabe. Tata Nyasaye. Mbuyamono na ande mbuyamono. Wanchiro musombo moke baya irneli rube lya some kire no muganda lirube lya some kire na abana baye na bayina lirube lya some kire buyase kanisa lya some kire igoro nonya na so mugando igoro urbono ekiagera amatunda abo nogokora kwabo nigo kubatunyana. Tata Nyasaye akera abana batigaire iga bona Bible batayo bachakire naende page erenya asobogima bwabo. Nyasaye bwokoremia twakurangeirie bono Nyasaye bwa unchorero obosi bwao oba sesenie oba onchorro obosi bwao oba abere oba onchorro obosi bwao baremie oba onchorero obosi bwao oba rende kubago soka kubago soa. Tata Nyasaye ba onchorero obosi bwao oba omorembe ase chinkoro chiabo baganyeteri tukoriririo kobokiwa ekero turaumirane n'abanchwa na barabumba umirane na mamu mwabo na tata Nyasaye gwekenga kieyo obuya bwao tigo baisane na intugitokorwa kero kende twarorera se lirube maruba itata ligosomeka buya na igoro twabere kero yomo tigo moiko kwane na intwe eri tata tobeli irube lyogosomeka igo chigosomeka so mugando igoro bono buya bwao boto isane na ando tuatare na maya asirita Kristo motoria. Amen. Mbia mono abarisi na baketole. Bless the family. Inchwango. Bless the family. Baseni asoko bakwaniga. Yes, wachukuwa nyaboe. Ngo uri okoro kunyaboega. Nyaboe. Nyasabare. Yes. Barichika. Yes. Muweze kuketi. Siawa hapa. Aba basoire gotenena. Tiga gukwanania abagaka bali bagosi. Akeigo. Ngina koro linga yale bakuna abebicha.
Ngina Nyaboe. Unajua dalili sasa ya zile korekana. Nataka kumpisha ndiye huyo. Daktari Catherine uko wapi? Catherine ninga karansero ntita. Nchubocho hakuna barabuge bicha no tebesteri. Daktari obuocha uko wapi? Kwa sababu ya mvua dalili ni sio nzuri. Swaiga, swagocha. Daktari obuocha uko wapi? Obuocha nchubocha. Okay. Nchumu akwe bichaiga. Nchumu akwe bichaiga. Ndade komo muromo nene atebesteri ya miga isabuli chinsonya nchigo twanchera na baraimukia magoko gose atebekero yo moiga serie tamunararo rere buya enu mwakwebicha ilinde daktari motebesteri ya mtia vote of thanks tosoke wakimaliza tu Pastor Jack, Pastor Uraitigo District, watakorera gusabira inde to break the meeting. Nande na wakwanire bwairire mbuyamule. Mbuyamule mwensi. Ona iga tuguchaka na introduction. I think talk corrupt, but let me start from here. This is our in-law, Korokwa Dominic Maroko. This is Levin Maroko, the son to Dominic and Irene. This is Nyangate Josephat, our Naroko Mumromoke Mokogot. This is Irene Kerubo, is the second. Mora Doris is our firstborn. Vincent Osiemo Nero Momro Kabere Lakidan Mochokoro Mama na tata oyo mongina baba tiga kwanere liet pastor abalismura aba tiko na watikonis na aba Kristo mwezi pi abantu baminto mwachaga iga koba kirori igoro yo mwana yone Nyaboe mbiya muri mwezi biya muri naende yetonka yenda kwane igoro yo mwana Nyaboe omochori bwo mwana one Danieli na Nyaboe mwana ona na abachokoro bana tigenya saba isa nororo tigenya saba senia isa nona ndamenyo amina. Ange nande anti ose tiganda akora ba manya ko anti akul no mochokoro aska nyanchama wife to Vincent. This is Brighton. Doris son Tita Dil, son to Vincent. Vivian Moisekabo Swatio Monene. This is Daniel Mwenga Junior Onereta Tulio Sirete. This was born. This is my son. This is my wife Brenda Kerubo. My daughter Rensi Mwenga Anunda. This is Terian. Our Mwana Nyangate Josephat. Shanice. Oyo Nyangate. We have Adeline Nyangate. And then Nyamoita, wife to Josephat Nyangate. So Ntara singing this, I want to thank Kenyorogion Sigia Tobwate Siri. Singing Jayoko and Mama. And Tinko Nyarago Tuara Mange, but nawashukuru sana relatives Warulare, others have come from far, the North Rift.
That's from Keren Semo. Tunashukuru sana soko cha kutubwatesia kwa ni our beloved mother. Thank you so much. Abana ba Nyasaye nabakwane mbia mule. Mbia mono sana asogo cha gutulelisia. Nyasaye no muya chinga kichonsi. Tigomba nakonyekero yomo kobanga senjo gutulika kwaye ekiagera matwa itu baramenye. Ne gongo badanya saba sese naenda bare naende abaye chinguru choko babege nwasale na kumukorera na kumumenyera chinga kichonsi. Ebinde byonsi Nyasaye nabikole bunamanyete mbiye mono. Nyasaye nintare naye bono gororekera ni bono kurumambia onye turatenena elinde bono totale. Nyasaye nintare naye una eno retembate oko Njera abuya esontare amonaye litangase limo asenge nje nyangi ya Nyaboe Igeronge Church na Liamakoli Saba School ntogo twara Pasaka ya itankyo chikanisa chinde mbabwato iya inonto yerobererie. God bless. Mokogenda mogenda maticha maya. Tuamini na tuombe. Na sabire bali mogo tara tutene nanga sogo saba. Machenu tata Nyasaye biamona ende biamona asinge nchore Nyasaye ito na intutora abana bao. Monene kwa beiro mwege nwa biamona asama nene gwatokoreire wike nyangi yomongine Nyaboe ya elira asichinguru chinene kero twatwara obwoba igoro yembura monene kwaye teneni asichinguru chiao bana bao bachira twachire koba kirori ingomosombo koira narase liroba wike mambyengia tata ntorete tikenda twasabiro isana abana baye kero bagosoka ne kero bagosoa batwara ogosemerio konene ase mambyengia monene kora ncho barende kero bakorera bone kero bagochigotigara obutene na asenkeria aye Nyasaye gwatebire Nyasaye bwechintakana monene kora nche mbare meru bwanchani bwa baiboli kora ncho bagato barende obare miase kerenchera abatwachira kuira na tora sebyo mabiro siri na maoka mwanya bantu naenda ano seitani ategira ase chinchera twasabira monene kora ncho tube chinchera chonsi na manyingao toira nibuya otoikie tobakerie tariao baraiga bacha se chinchera ao mwana orare twamobekira asa mabokao twasabire nero muremia kera atari nabamwabo kora ncho monene omoisane family n'abasani n'abairi twensi twetigira asa maokao bono rwane segiengi ya sekero yo moito totinya maliga na wetani go monene twasabiro twegeri komenya no bongaini eliekero kwirani oburuoti bwao titorema tigo gwancha kwao gokoreke twasabira aserie tarigi yari ya eso motoria baseseni.
in the army, I'm a soldier in the army, I am a soldier, I'm a soldier in the army, I'm a soldier in the army of the Lord. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, usafisha kabisa. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ajabu damuni mwa Yesu. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ajabu msalabani pa Yesu. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Nguvu, nguvu, ajabu damuni mwa Yesu. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ajabu msalabani pa Yesu. Ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Meremekobera tonyore egutwa mechandona matemwa aere gororobo ere mayogyai gwanane nawachwa abakwete kare uko hatutazeeka, mbinguni hatutazeeka. Uko hatutazeeka, mbinguni hatutazeeka, zeeka. Uko hatutazeeka, mbinguni hatutazeeka. Uko hatutazeeka, mbinguni hatutazeeka, zeeka.
me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've not sifa zako, ewe Bwana tamalaki. Alikolitoa Bwana, mimi siwezi kueleza. Mara ni mengi sana, amenishindia na simama. Alikolitoa Bwana, atopeni mavumbini mimi. Nitaimba sifa zako, ewe Bwana tamalaki. Tena haja kusahau, atatenda muda wake, hajachelewa. Uko kwenye mipango yake, tena haja kusahau, atatenda kwa muda wake. Subiri kwake, jibu mwafaka atakupa ndugu. Yote ni ya muda, wana subira. Jibu lako li njiani laja, usinung'unike kamwe. Mungu atatenda kwa wakati wake. Subiri kwake, jibu mwafaka atakupa ndugu. Yote ni ya muda, wana subira. Jibu lako li njiani laja, usinung'unike kamwe. Mungu atatenda kwa wakati wake. Subiri kwake, jibu mwafaka atakupa ndugu. Yote ni ya muda, wana subira. Jibu lako li njiani laja, usinung'unike kamwe.
When you get to heaven, some morning fair, and the Savior gives you a crown to wear, you will want to visit the ones you know. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square when you greet the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square when you greet the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home. Come and see me when you get there. I'll be living on Glory Square when you greet the loving Savior and all your own. Come and see me in my new home. Jua la choma, kazi ni ngumu, jasho la tiririka, ninalemewa nayo riziki, nipate mlo wa leo. Watoto waningoja, mama apiga simu, wananitegemea mimi. Jua la choma, kazi ni ngumu, jasho la tiririka, ninalemewa nayo riziki, nipate mlo wa leo. Watoto waningoja, mama apiga simu, wananitegemea mimi. Nakaribia kukata tamaa, maisha yangu yamekuwa mzigo. Niende wapi? Nikimbilie nani? Rafiki zangu wananitenga-tenga, majamaa zangu wani huko na wanasema mimi sijiwezi kamwe. Nakaribia kukata tamaa, maisha yangu yamekuwa mzigo. Nifanye nini? Niende wapi? Nikimbilie nani? Rafiki zangu wananitenga-tenga, majamaa zangu wani huko na wanasema mimi sijiwezi kamwe. Yupo asiyechoka halali, ashughulika kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme-seme, wanitenge-tenge, wanitende-tende, wanilenge-lenge, siyumbishwi, niko pale-pale. Yupo asiyechoka halali, ashughulika kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme-seme, wanitenge-tenge, wanitende-tende, wanilenge-lenge, siyumbishwi, niko pale-pale. Nakaribia kukata tamaa, niende wapi? Maisha yangu yamekuwa mzigo. Nifanye nini? Niende wapi? Nikimbilie nani? Rafiki zangu wananitenga-tenga, majamaa zangu wani huko na wanasema mimi sijiwezi kamwe.
nakaribia kukata tamaa. Mimi Bwana, maisha yangu yamekuwa mzigo, nifanye nini? Niende wapi? Nani? Rafiki zangu wananitenga tenga, majamaa zamani huko na wanasema mimi sijiwezi kamwe. Yupo asiyechoka halali, ashughulishwa kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme wanitenge, wanilenge, siyumbishwi, niko pale pale. Yupo asiyechoka halali, ashughulishwa kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme wanitenge, wanilenge, siyumbishwi, niko pale pale. Yupo asiyechoka halali, ashughulishwa kwa ajili yangu. Yesu Kristo ni rafiki wa dhati, japo waniseme wanitenge, wanilenge, siyumbishwi, niko pale pale. Senseye abayibori bane barere nobororo, abana baminto barere bakwe umya, ebirero byabo bibe busa. Bitukerimo nido senseye abayibori bane barere nobororo, abana baminto barere bakwe umya, ebirero byabo bibe busa. Bandangeria Marieta yobo kumya, bagane chimbarore kore neti korora, bakwana yaramaya kore neti koya iwa, bebe onsipi bibe busa. Batebe oyo no mwana omumya, masega sege ero bandore mo ero, korende byonsipi bibe busa. Abasani na batebe tware utera amo, abande na batebe oyo no mwana omumya, masega sege ero bandore mo ero, korende byonsipi Tari wa matuko
25. naye obogima bwane bobureto bwenseye orogendo rwaneseye omoto lyantale naye mbenaye 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 orogendo rwane
Me
Hello.
mingi. Ini hari bar. Ndio kitanda nikabu gani? Kanere kuongira. Nyonya nyongo tomo tomere mama. Asumo kwa. Ikaw mandi. Sa. Gato kwa. May paro mano opini sa interior mo.
samatemwa egeronje nasinyinwe ororogonge tatimogeti mariga kona goiteka konendare mahereigo oigure emechando mobasondo sabo tutuko Yeso na kama kweli awatana na bancho omoyo njana anyano gokwa tawogi na hatandore konde dara mahengo oigure emechando owasondo sabo tuko miroka omotoriane Bono kuoko bontia 228. Yesandae simbuya mwa ichera yanchaneva no korendeni nike Mungu na manyire na manyire okunda ase chando emerindo yemecha osimbuya owachani otoya montangaine na asenyacha yemechando emerindo yemechando yesandae osimbuya 3 2 3 sono 3 2 3 Sono
Senseye abayibori bane barere no bororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa bitukerimo nido senseye abayibori bane barere no bororo abana baminto barere bakwe umya ebirero byabo bibe busa ensemo ya gonku baboli asobo toereru tokoro gusaba ababa basibole elinde kurwara otomako genderia kamangana ya mauga boyo muri kimenda elinde atora atogusaba tawo muya olore goro mono eliye taria onende twakwira ne ngambu ya mono asenge ncho wakorega konekere kenene watange mbura umusombo otori kasi nyale ko bagazome gayo buye tato mundu oligoro bigo twasabira omonene twakwira ne ngambu ya mono naba mura bakoze gasi inde bakori no moyo muyo mundu oligoro twasabire lindo nyale ko kubasinya sinkire ya bene tato monene nende ko gusinya bamura bandi nabaruto batibo mundu oligoro abego ni goto gusaba banyara ko bako abana babo kigima tato monene kago cha so tato mundu oligoro akwira buno muturia ubu mo wezi mundu oligoro twasabire nabaga bale meri baminto bale meri nsayo go tena baro basini boyo wana kido tukagenda muno milionde twamanye ngano ba monente nebisi bya ombiro lekane kyale tuegene na basemeria ziri taria yezo yoro motore do amen. Ona bako basibole ko yande family abati connect ko baraso kubeka mauga isi ko era mauga ko kwa aso kuina kala bandi barabole na maritaje iye koro kyanga obugima bwo muntu ngoboro obwenye inege sicha agiye ko era batonete ibisicha bakolente ibisicha batonga obugima bwaito boro obwenye wane kiringa nyaboe wana obugima bwaye na nyatamo etaso muito bwense bona obwe ikiro moerio ngobone family tiganya saba lemye na indu tole mase yeso ikiana matukama ke turaso muito bwense na saba seni aseri taria yeso ngobona nkora turaba dikones bakura abana bari bochita kurubo monene gotirimuka ama ugaria inde kurwarra babeke buya tumanya bakoro gusaba kwa moerio aiga na inde tokoro gusaba kwa nyumba ikiagere inyare nsemo toko kora muna bakoreri banya sana bono bache gote bono mogocha ila mwa kwa mauga mutu goti ya ngora elinde mudi connection ya mabera aria asonko babeka ngai bako terekera mauga aria teni dia budi dia otai gote ane ndiko kora gasi to kwali kachare to tari eta bona sabera barai bone timu igota na bagocha gote Antu aku tua, ambil ya terus. Semua tu sih. Nichukue lens. Jose. Wanakwe bora rinde, nindi aye orakwe. Nomanye tabasani, bao ayemba gotame. Onchokera yeso, noisa wakwano nyambono. Wenyorere libaga, ryobogima wakare. Wanakwe bora rinde, nindi aye orakwe. Nomanye tabasani, bao ayemba gotame. Onchokera yeso, noisa wakwano nyambono.
wenyorere ribaga ry'ubugima bwa kare natimukire abayibori banatigakorera natimukire abana banatigakorera natimukire abasande banatigakorera natimukire abayiri tigakorera natimukire omugakone tigakorera natimukire omungino netigakorera natimukire abana banetigakorera natimukire abana banetigakorera natimukire. Komenya asenka enya Sarananche Moneno ne asenchara Tosange obuya bonse Ase ense yowando Namanyire igorone ya nebotambe Namanyire igorone ya ne Wanchale wai tomborame Kwambokande Ngumbuye nyancha yogo kumia Gatoro mera naroro Tosango mogo koigoro Namanyire igoro neya nebotambe Tutakutana pale nchi nzuri ya kupendeza, tutaishi na watakatifu wa Mungu. Upendo wa Mungu utang'aa na utukufu utakuwa wangu. Najua tutakutana mbinguni. I know that heaven will be mine, and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there, where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Namanyire iguru neane Wanchane wai tomborabe Kwambokande Ngumbuye nyancha yogo kumia Gatoro mera naroro Tosango mo
namanyire igorone yane botambe. I know that heaven will be mine and the love will always shine. I'm going to a land across the mystic sea. I want to meet me over there where all the joy will never share. I know that heaven will be mine someday. Ya tata, aya veramakom. Ya tata, aya veramabe. Ya tata, aya veramakom. Nindi orache otoireka. Ya veramabe. Ya tata, como nindi orache otoireka. Amma kweri niga gocha totari kumanya tarigo hakahodi toya igorere kango toiranderia ebiseri tasoa abaire abaminto twanjete amma kweri gagocha totari kumanya tari wakahori toya igorere kango twairanderia ebisieri tasoa abaire abaminto twanjete amma kweri aya abeira marito amma kweri aya abeira mage tata nindiorache oto motimoko totimoke aria roche mungu amma kweri aya abeira marito amma kweri aya abeira mage tata nindiorache oto motimoko totimoke aria roche mungu. Mocho kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toro seire tora menye asobororo butayo amone mechano tora menye na tata matukosi. Mocho kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toro seire tora menye asobororo butayo amone mechano tora menye na tata matukosi. Timo kwa moyo. Besides these, we do videography, live streaming, photography, graphic design, motion graphics, screen printing, event coverage such as wedding shoots, funeral coverage, and many more. Don't look anymore. Get the Point Media is all you need. Get the Point with us at YouTube, Facebook, and TikTok. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Also follow our Facebook and TikTok accounts. Book with us at 0724 45 2216. Call us or DM our WhatsApp to get our services. Get the Point Media. Take a step forward. Get the Point Media. We are an online TV channel that spreads good news to the entire world to inspire and educate through social media. Besides this, we do videography, live streaming, photography, graphic design, motion graphics, screen printing,
event coverage such as wedding shoots, funeral coverage, and many more. Don't look anymore. Get the Point Media is all you need. Get the Point with us at YouTube, Facebook, and TikTok. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Also follow our Facebook and TikTok accounts. Book with us at 0724 45 2216. Call us or DM our WhatsApp to get our services. Get the Point Media. Take a step forward. Get the Point Media. We are an online TV channel that spreads good news to the entire world to inspire and educate through social media. Besides this, we do videography, live streaming, photography, graphic design, motion graphics, screen printing, event coverage such as wedding shoots, funeral coverage, and many more. Don't look anymore. Get the Point Media is all you need. Get the Point with us at YouTube, Facebook, and TikTok. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel. Also follow our Facebook and TikTok accounts. Book with us at 0724 45 2216. Call us or DM our WhatsApp to get our services. Get the Point Media. Take a step forward.